This is a very exciting day because we have a surprise ICF Academy episode talking to Gen Z. And actually, we're not talking to Gen Z. They're talking to us, and we're going to learn and listen. It's one of those magical experiences where people come together and learn from each other. And that's what we do well at camp. Okay, so as I mentioned, welcome. I'm happy to introduce my two other co-hosts, Simon, all the way from Venezuela, and Olga from Russia, and they'll be helping with some of the translation today. We can go to our next slides. We have so many countries that are represented around the world, and you'll see that in our breakout rooms later on. So a little bit of housekeeping. And this part we're going to have translated, which I'm really excited about. So first and foremost, please mute until you are ready to speak. And that will most likely be in the breakout rooms. Use your speaker view, which is featured in the top right area of your screen, so you can see the person that is speaking. Use the chat in your own language. And please forgive some of the translation errors. We like to call that creative translation. If you truly don't understand, you can write us in the chat and we'll try to help guide you. There's no formal breaks, so please do take care of yourself and your own needs and take the breaks when feel appropriate. And lastly, our session today will be finishing around 10:15 this morning. Por favor, mantengan su micrófono apagado hasta que estén preparados para hablar. Manténganse en la vista del presentador para que puedan ver a la persona que está hablando. Utilicen el chat en su propio idioma, en su propio lenguaje. Y por favor, disculpen cualquier traducción creativa que tengamos. Es posible que estemos usando el traductor en línea, así que sean muy flexibles. No va a haber un break formal, no vamos a tener tiempo para ir al baño, así que por favor vayan cuando ustedes quieran. Y terminaremos aproximadamente a las 10:15 hora del este de Estados Unidos, creo que 8:15 de México y 11:15 de Venezuela. Now, Olga in Russian, please. Добрый день всем, мы очень рады вас здесь приветствовать. И совсем немного правил и информации для вас на сегодняшней встрече. Пожалуйста, не забывайте включать микрофоны перед тем, как вы начинаете говорить. Используйте Speaker View, его вы можете включить в верхнем правом углу наверху презентации, тогда вы будете видеть говорящего спикера. Чат вы можете использовать на своем собственном языке, или на английском, или на испанском, если можете. И, пожалуйста, простите нас за любые неточности в переводе, пусть это будет наш сегодняшний творческий, креативный перевод, так как мы использовали при подготовке материалов онлайн-переводчик. Но мы думаем, что все друг друга прекрасно поймут. Никаких официальных пауз и перерывов сегодня не будет, поэтому, пожалуйста, подготовьте все, что вам необходимо, воду и отличное настроение, и готовность с нами повзаимодействовать. Мы закончим примерно в 10:15 утра по нью-йоркскому времени. По Москве это будет примерно в 6:15 вечера. Если вдруг у вас есть необходимость покинуть нас раньше, мы об этом очень будем сожалеть, но что поделать. Спасибо. Next slide, please.
So the breakdown of today's session is that we're going to have a quick overview on Gen Z and camp by Gwynn. And I'm telling you, this is a treat, followed by breakout discussion rooms for 40 minutes. And we have multiple breakout rooms, but specifically in Spanish, Russian, and English. Wow. And then a small highlight discussion from all of those breakout rooms once we're all back together. Simon? Okay, so we're going to have, vamos a tener unos cuartos privados, unos breakout rooms, donde vamos a poder discutir todos estos detalles. Vamos a ver un poquito el overview o un poco lo que es un sobrevuelo de la generación Z antes de comenzar. Luego vamos a ir a estos cuartos privados, vamos a poder conversar durante 40 minutos, va a ser en español, vamos a tener ahí para tomar notas y luego compartir esas notas en la parte final de esta sesión para que podamos intercambiar ideas de lo que pasa en Rusia, lo que pasa en Latinoamérica y por supuesto lo que pasa en países de habla en inglés, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo nos va y bueno, recuerden incluirse en el salón que dice español o Spanish. Adelante, Ольга. Спасибо большое. Итак, план наших с вами сегодня действий таков. Мы сейчас с вами все расходимся в сессионные комнаты на английском, на испанском и на русском. Комнаты будут называться в соответствии с нашими именами. Все, кто говорит на русском и готов с нами продолжить дискуссию, уходят в русскоговорящую комнату под моим именем, с именем Ольга. Мы с вами расходимся и в течение 40 минут в нашей сессионной комнате на русском языке мы с вами будем обсуждать самые острые, самые насущные, самые интересные вопросы. А после этого мы с вами возвращаемся все вместе сюда, в общую сессионную комнату, и примерно в течение 7 минут обсуждаем и подводим итоги тому разговору, который у нас с вами получился. Сейчас, как только на экране вы увидите приглашение войти в сессионную комнату, пожалуйста, нажимайте смело на эту кнопку, заходите в сессионную комнату с соответствующим языком, нам с вами нужен русский, и я буду вас там уже ждать. Спасибо, Olga, and gracias, Simon. And now we are heading off to Gwynn. Next slide, please. Good morning, everyone. Good afternoon, good evening. I'm happy to be able to share with you some work that was put together by my students this semester. And Kaylin Grant, who is one of our discussants today, was on one of the teams that did this. So I want to give just a quick overview of Generation Z. So being able to think about Generation Z growing up in a recession, that is very different. And actually, I think I'm on the wrong slide. Simon, will you go back one? Let's start with the millennials. Very good. So the millennials, who are often the supervisors right now, grew up in an economic boom, are idealistic. They focus on experiences. They're the mobile pioneers, and they seek companies and brands that share their values. And they were raised by baby boomers. Next slide, please. The Gen Z, on the other hand, grew up during a time of recession. And so they're more pragmatic and focused on saving money because they saw their parents struggling with money issues. And they have grown up with the cell phone in their hands. So they want to crave authenticity. And they were raised by the Gen Xers, so that influences their behavior. Next, please. So in terms of feedback, the Gen Z students and staff want to have feedback more often than those who were in the millennial generation. Next. And not only do they want them often, they want to talk to the boss. They want to know who is it that is in control and how they can get that feedback from them. Next slide. Thank you. They also don't want to have a long conversation and hear all the details. They want it to be short, to the point,
but kind and supportive. Next slide. So you might think, I don't have time to give this much feedback. But when you invest in your staff culture that prioritizes feedback, it will give you more benefits later. By being able to give feedback often, you're able to capture the specifics, and the feedback can be meaningful to foster growth and development. Next slide, please. So they want you to be real about what the camp job involves. There are things that they as a person are going to need to manage with cabin dynamics, with camper interaction, and how to cooperate with other people. And we're expecting them to serve as a role model with sportsmanship, enthusiasm, patience, and understanding. Next slide, please. But they also need to be told that camp is a business and that we represent the brand. And so we're going to be responsible for safety, policies, and actions, judgment and supervision, and being able to have staff development as a priority to get better and be involved in pre-planning, preparation, and other activities, and being able to know what the priorities are for your camp. Next slide, please. I love that the students shared that there are skills they need inside of themselves in order to be successful. Kaylin developed these in terms of talking about confidence. At camp, it can be hard to compare yourself to other people. And so we need to be taught how to lead with confidence, both in the job and how we relate to other people. And we need help in knowing how to stay healthy at camp. How do we manage time, exercise, eating, and alone time? And here's a challenge to be professional. You want us to be silly, but also be mature at the same time. Next slide, please. We also want to re-emphasize professionalism. It's important to be able to be silly and mature, but it's hard. With relationships, we want to know, how do we build relationship at camp? And then how do we balance those back home? And we need to understand there will be conflict. And so how do we handle that in a healthy way? How do we deal with the criticism and be prepped for what it means, what it looks like, and what those next steps would be? Next slide, please. Thank you. Thank you so much, Gwen. And thank you to your students that created such helpful content. So here's the breakdown of how the breakout rooms will work. And we're going to be starting this momentarily. One, we already have planned questions for our panelists, and there is a moderator that will be asking those questions. Now, how our participants can help the discussion flow is by, of course, listening, taking notes, but as well as commenting in the chat, reacting with emojis when you agree or it's helpful information, and asking your questions in the chat box. That'll be helpful for the moderator to flow those questions to our panelists. Finally, you can also keep your camera on for energy. And lastly, we do want to take notes during this time. So we have created a Google Doc. If there's somebody within the audience or our participations that's a happy note taker, there'll be a link in the chat room here so that you can help take these notes, and we'll be able to compile all of this information as a useful tool for our international community. Simon. Muchas gracias, Gabs. Hemos planificado los breakout rooms, los salones donde vamos a estar de forma individual. Aquí hay preguntas para nuestros panelistas. Estas preguntas son abiertas. La intención es conversar, discutir, intercambiar ideas. La idea principal es que la sesión vaya fluyendo, que fluya naturalmente, y que si hay un tema que nos interesa más, pues podamos concentrarnos en ese tema y profundizar. Es importante preguntar y también responder en el chat. No todo va a ser abierto, digamos, de voz. Y traten de mantener sus cámaras encendidas en la medida de lo posible para que podamos saber con quién estamos hablando. Si no es posible, no pasa nada, pero es una recomendación.
Otra cosa importantísima, si alguno de ustedes nos quiere ayudar tomando notas o llevando las ideas principales de la sala, lo puede hacer. Vamos a poner un link acá en el chat principal, ya debe estar allí. Y en ese Google Doc vamos a poder llevar la información y esto nos va a permitir utilizarla después y compartirla con otras personas que hablen español. Muchísimas gracias y le paso la batuta a Olga. Olga, it's your time. Your turn. Спасибо большое. Итак, после такой прекрасной, великолепной презентации от Gwynn, так быстро только она могла сделать такую классную штуку, мы с вами сейчас направимся в наши сессионные комнаты и пройдем там вместе с вами по тем вопросам, которые для нас приготовлены. Мы будем искренне благодарны вам, если вы поможете в ведении дискуссии, ну, в данном случае мне, как модератору русскоязычной комнаты. Мы будем очень благодарны, если вы будете внимательно слушать, отвечать на вопросы, а также участвовать в дискуссии, отправлять смайлики, это можно делать в чате внизу, задавать вопросы в чате, будем рады вашему активному участию. Также нам будет очень приятно видеть ваши камеры включенными, это всегда создает прекрасную атмосферу и классную энергетику в комнате. Также все ваши идеи, инсайты, все ваши озарения, которые будут приходить нам с вами в процессе дискуссии, мы будем фиксировать в Google документе. Это может делать любой. Google документ доступен онлайн, им очень удобно пользоваться. Сейчас повторно, когда мы придем в сессионную комнату, я продублирую эту ссылку и покажу, какой частью мы можем с вами работать. Там также будут зафиксированы все самые главные идеи. Thank you, Gwen. Wonderful. Спасибо, Olga, and gracias, Simon. So here are our breakout rooms. Simon, next slide, please. For our Spanish-speaking room, we have Simon, Ilse, Ariana, Maria, and Francesco. Slide. In our Russian-speaking room, we have Irina, Valerie, Anastasia, and Oleg. Slide. In our second Russian room, Marina, Maria, Olga, and Olga. Slide. In one of our English-speaking rooms, we have Alexia. Sorry about that. Alexia, Kenny, Delphine, and Will. On our final English slide, we have myself, Kaylin, Paige, Anna, and Ron. The breakout rooms are open. Please choose the appropriate language for you to join your room. To be a counselor, I was very excited to have my own role because I looked up to my counselors when I was a camper. It's a non-traditional job where I can have fun, meet other people my age, and earn money in a non-conventional way. I totally appreciate that. And I think that it is a non-conventional way to earn money. Some of my staff, who say, they're attracted to the kid factor and education. But I've also had staff members realize that camp is one of the places where you get one of the most responsibilities and leadership opportunities. And that's something that has come back to us often and often. I'll just continue with you on this. What do you think stops people from applying to camp, Paige? I think unfortunately right now a huge factor, at least here in the US, is the money and the salary piece, because we've seen that camp counselors per effort and per time they're spending at camp are not getting paid as much as if they were going to work at some even fast food places or other more conventional jobs that Gen Z are starting off with. So I think that's a huge factor. I also think, as was presented by Gwen, that they really value kind of their own health, personal time and whatnot. And when you're put in that overnight kind of
situation, you have a lot of time that are not necessarily your own, even when you have breaks and whatnot. So they kind of have a barrier of being like, oh, I don't know if I want to invest 24/7 into this location, into this job, into my campers, into my peers. So that's another barrier as well. I totally agree, and I think those are two main things that camp professionals that run camps need to address, which is basically the wellness of staff members, and that is not just about sleep and giving breaks. It's also about finances. This is a generation that is taking a pause and saying, "Hey, what am I contributing? What am I committing to? But how am I also being taken care of in the immediate, but also in the long term?" Those are things I've heard many times before. Paige, thank you so much for kicking this off, because I'm already getting excited about camp. We're going to move on over to Kaylin. Kaylin, I'm interested on what could supervisors do to build that trust with you in that work setting. Paige talked about the financial aspect, talked about really understanding the commitment level, but also that care piece. How do camp professionals build that trust with Gen Z? So I think a lot of it is, like Gwynn presented, is that Gen Z, I personally want a relationship with my supervisor or my boss, and want there to be a relationship there, a friendship. And so I think when you are talking to your staff, your counselors, you are talking to them in more of a developmental way, and not as less than or lowly, but okay, you're an equal kind of, and you give them the same respect. I think a lot of times I've seen in my personal experience that it's more of a demeaning talk instead of a developmental. And so I think when you are focused on building that relationship and not showing favoritism among staff, then people are able to really let down their walls and be open with you and build a friendship with you. I love that, Kaylin. And for me, what you're saying is to be genuine and to truly connect with who you are as a person, but also be aware where that manager is spending their time, that there's a fairness in connecting with the different individuals. And yes, I totally hear you on that one. Ron, what about for you? How do we build trust with our staff members? Personally, in my opinion, based on my experience as an IT professional and team leader, I would say we need to have a constant communication with our staff, and also talk about the career path and development of your staff. Because as what I can see on my experience, some of the people that I trained from the past, I can see one thing, most of their concern is they want to be heard from what, let's say, for the feedback on, let's say, on their performance. So I would say constant communication would be the best key for that. Just and it just coming back in quick sound bites, quick constant communication, transparency, letting people know what's going on. And I find when we're talking about this, and we are talking about Gen Z, but my goodness, when all generations benefit from this type of constant communication. It's not like millennials or boomers are like, oh, no, I don't want to hear from my supervisor. It's just that I think they've gotten used to not hearing, not being transparent. So I really love where you're coming from there. Paige, what about for you building that trust? Yeah, I think this piece of constant communication, speaking personally, I want to achieve and be doing right, and I don't know if I'm doing right or whatnot if I don't have confirmation from my supervisor. And most times Gen Z do want to exceed, but need that push or that confidence from their supervisor, that they are important, that they are doing right, that they are completing tasks and whatnot. And to go back to what you said and what Kaylin said, but building that personal relationship as well, that supervisor to staff personal relationship. I know one of my first summers
working as a counselor, the next fall, I would have my camp director email me, how are you doing? I've been watching Clemson football. I rooting for your team, just that personal connection. And right now, I've just graduated from college and I'm running my own program, but I still constantly check in with people that they were my supervisors and whatnot, just on a personal level, and seeing how I'm doing and whatnot. And I really appreciate those relationships. And that's what really wanted me to become part of this field, because originally when I started working as a counselor my first year, I did not expect my career path to end up in the camp world, and I'm so happy it did. Well, and that's another great point you're bringing up, Paige. Not many people think about camp as a career, a potential career. And there's some great tips that you just threw in there nonchalantly, but I hope I'm certainly taking notes on this, which is basically after camp, how are we creating that connection, and how is it specific to those individuals? I remember, one of my leadership team members said, we have all of these camp pens / highlighters that we sell out of our camp store, but we have like 1,000, like a ridiculous amount. And she said, why don't we just mail this to all the staff members during exam time and say, hey, we're thinking of you. And then had a personal note. And just sort of these little acts of where people are, and not that our relationship ends when camp stops. How can we build those small connections? I love that. We might come back to how people can break trust, but I think I want to move from here. And Ron, when we're talking at camp, camp is, I think, sort of sometimes it's a mini society. It's a pressure cooker. Of course, conflict happens. For me, conflict's not bad. It's an opportunity to work through it. But what type of conflicts do you have with your supervisors in any job setting? And what can you and the supervisor do to resolve those conflicts? What's the best way to approach conflicts with a supervisor and staff member relationship? So firstly, with one of the conflicts that I experienced with my team members from the past is one of their main concern is the work-life balance. So if one of the staff feels like they don't have time for themselves, let's say to refresh or to rejuvenate themselves, it starting a smoke for them to have an issue with their supervisors. So one thing that how do we resolve it with our supervisor, with our managers is we course it through a feedback or a survey with the performance of our supervisor. Thank you so much. I truly appreciate that. And Kellen, what about for you? I think that when it comes to conflict between Gen Z and their supervisor, I think it's really important to remember that in this day and age, Gen Z is not getting their first job until around 18 or 19, which is usually the people that you have working at summer camps and things like that. And so this is really their first professional experience. So, they're really missing a lot of, experience that they should have going into it, but they don't have it because this is their first job. And so I think that it is really hard to expect them to go ahead and know how to be a professional, especially in the camp field, because the job requirements are be fun, be a kid, be silly, but then you're also told to be a professional, and that balance can be really, really tricky. And like, what does that look like? And so I think that, in the training process, there should be a very specific, hey, this is how you be a professional in the camp world. This is how you handle this situation. And you're very specific about what that job looks like, because a lot of these Gen Zers, for me specifically, I'm going into this and I'm like, okay, the only camp experience I have is when I was a camper. And so that's what they're going into with the expectation. So I think that when you are specific in what you're saying and you're specific in how they're supposed to act and what this job entails, it's going to be a lot easier for them to kind of line up with that and give you what you want. I also think that, Gen Z, I'm somebody who really cares about the why and the vision and the mission. Why am I doing this? And so
you know, in Gwynn's presentation, that was my group that kind of did that work. And we found that, you know, the first time you tell somebody something, the why, they're going to hear it, but like not really think about it much. And then the second time they're going to like actually hear it. But it's not until the fourth time when you hold them accountable to it that they're like, okay, this matters. And so I think that with every critique, with every conversation, it's like, okay, we can't do this because of this. This is the why, this is the mission, this is how it lines up with that, and get them to care about that, because when they care, they're going to try and do their best. Oh, yeah. And so many gems in what you just said. One, lead with empathy and understanding that, being a camp professional means doing all of the things. It's being a parent, it's being a friend, it's being a colleague, it's being a professional, it's a problem solver, it's all of the things. And, we're all still learning that, and I'm still learning that. So leading with empathy and then getting specific about le pourquoi, the why behind what we do. And that the sometimes older generations get frustrated because I've already said this, I did it in the session, but staff training is literally 100 years ago with the amount of things that we do at camp, and repeating it and getting back to the why, so that we're building that inner compass of our staff members to make those decisions. Wonderful, wonderful stuff. When we hear people talk about your generation, what do you wish you could say to them? And I'm going to start with Ron on that one. When people talk about Gen Z, or as in Canada we say Gen Z, what do you wish you could say to them about this generation? So for the Gen Z, I would say that the Gen Z people they have this energy to find opportunity in a way with the use of the technology. So personally, I'm a millennial. I'm in between the transition of a Gen Z. And I would say, as a millennial, I can see a lot of improvement opportunity from the energy of the Gen Z. So for the Gen Z, I believe that they just want to be heard about their opinions, about their beliefs. And I strongly believe that the energy of the Gen Z can make a huge difference and improvement in our development. Yeah. Thanks so much. And what about for you, Kaylin? Yeah, I think they just want to be heard and they want to be understood. And when you're able to give them ownership of it, like that really helps, when you're able to listen to their decisions and ask their opinions and genuinely care about them. And okay, let's follow up on that. What does that look like? I think when you give them ownership of that, that really, really helps. Ownership. Yes. Paige? Yeah, I think that there's an assumption that Gen Z can be like maybe lazy or not motivated or whatnot, and kind of getting personal with them, because they do have, so like Ron touched on, they do have so much creativity and opportunity and so much potential in them. You do, like, not like other generations, need to really nurture it out of them sometimes, but taking that time to really work with them and hear their opinions and the ownership, like Kaylin was saying, you really get a lot out of it. I just recently went through the job market and I applied to, I don't know, 50 jobs and had this many interviews and kept getting rejected and rejected. And it was because of my age or my experience and coming right out of college, and the position I am in now, like talking to my supervisors and whatnot, the reason that they did hire me was because of my perspective coming right out of college and having all these new and creative ideas, and they actually really valued that. And I'm really thankful for the opportunity I've been given and been able to share everything I have and all my knowledge. So just because they are younger, just because they are part of Gen Z, doesn't mean that doesn't have all these awesome ideas to change the camp world or to enhance it or whatnot. Love that. Thanks so much, Paige. Yeah, and again, it is about listening. It is about understanding and coming to that understanding piece. We're getting close to some of our predispositions
positioned question. So I will encourage all of our participants to take a moment. We still have one or two questions left, but to take a moment so that you can ask your specific question. And this is such a wonderful opportunity. So with everything that you heard, just take a little reflection time, because we'll have a little time at the end to ask some questions from our audience. Kaylin, how do you hope to, what do you hope to gain from camp that will contribute to, your life goals, your ambitions? What's something from camp that you would love to say, I'm getting this, and this is going to help me in the future? Yeah, I think, the camps that I've worked at, they have really done a great job of focusing on staff development, character development. And as much as it is a children's, kind of focus thing, they also say, hey, we're also like focused on our staff and focus on developing you guys. And so they've done that in like giving lectures on conflict and just how to manage time well during the school year. And so I love it because it makes it feel like, okay, like this is also helping me and this is really beneficial to me. And they like truly do care about me or are trying to develop me. So I think that also helps with the relationship building. But I love coming out of camp and being like, yeah, okay, I had a great time. It was so fun. But also I now have all of these skills that I'm able to take into the school year. So that was something that my camps always did. And it was like really, really great. Just applicable life skills that that you can apply outside of camp. I love that. What about for you, Ron? So for personally, I would say development. So not just development, let's say with your skill set, also personal development for ourselves, and knowingly with let's say there's a little bit, let's say, issue from the Asia that some of from Asia are quite scared to interact with the, let's say, with the other nationality. So with the help of the camp, it can boost their confidence as well, to improve their social skills, and also some skills that they can be used in the future after the camp. Thank you, Ron. And I want to say thank you to the three of you for putting yourselves out there and answering these questions. I'll encourage take a moment for some of our participants, audience members, to write some questions in the comments. So we have Alvaro that has asked, do any of you feel that you need the camp experience as much as you come to camp to offer a pay it forward mindset? I don't know if anybody wants to take a shot at this question. Or maybe, yes, Paige. I think part of it is what was talked about when Gwen was speaking about really understanding the mission, understanding why you are doing this job. Not obviously, sometimes it's a first time job and you want to have fun and meet friends and hang out with kids, but why is camp the way it is? What is the mission or philosophy of the agency and whatnot? And really getting on board with that makes you feel invested in either children or leisure or recreation outside that camp world, that little camp bubble, and make you passionate about other things. And it can be things that, okay, I became passionate about the camp that I worked at and their mission and our community, but then it brings passion into things that are totally unrelated to camp. So teaching Gen Z that and getting them invested, because they do genuinely want to be invested, is something that's worth your time and will hopefully bring that pay it forward mentality. I love that. And I often encourage camps to work on their mission. Some camps have very long, wordy missions that nobody can really remember. And I think boiling down your mission, and that's actually very hard to do, but it can be used as a compass for your staff for that goal. And it's yes, in one way it helps attract staff members, but I find it also helps
that staff retention rate, because you understand what you're working towards. And sometimes we put that mission to the side because, oh, it's just a mission statement. But no, it truly is. I want my time to go to something that's going to have a lasting impact, and a solid mission does contribute to that. Charles is asking that we talked about work-life balance. What are some ways that you partake in that grounds yourself? So what are the things that you do to help with that work-life balance, if anything? If I'm still trying, teach us. Yeah, Kaylin. I'm going to be very honest. I am awful at work-life balance. I work like 3 jobs. I'm school full-time. I'm a young life leader, if you know what that is. So I am pretty much constantly working. But I think it's also really important to just know when it's like, okay, what I'm doing right now is like not beneficial. Like I'm not actually getting anything done as long as I'm sitting here. I'm going to take a step back. And usually that's as far as it goes. It's like, okay, I'm going to go get coffee with a friend, or just sit outside by this tree and lake and like just sit here and like think. And so I think for me, it's just like knowing when like enough is enough and when I've like worked myself to death. But I'm not great at it. I'm very like work. So maybe I'll if I could add something to Charles' question, and I thank you, Charles, for that question. What can camps do within the organization to help with that work-life balance? And I find work-life balance actually to be kind of tricky. I think that it's what energizes us and helps that and the energizing, because I am somebody that when I'm in something, if somebody's like, oh, slow down, you need to take a moment, which I do, like I do take moments, but I actually love going sometimes, like yeah, let's work on this together, and it truly energizes me. And there was this wonderful study about people within the army that had constant comments that they were tired. And so the army kept cranking up sleep time and rest time, but that line barely budged on getting that recoup time. And what they really found out was that it had little to do with sleep, though sleep is obviously important and we don't want to take away from that. It had to do with loneliness. It had to do with the lack of connection. And then that's where the energy went down. So for me, when I'm looking at work-life balance, I'm also thinking about energy. How can camps help staff members create that sense of connection, sense of belonging? Paige. Yeah, so I actually worked on a project early 2021 in February for the summer camp conference here in the US. It was called Stafftivities, and I worked with one of my fellow classmates on it. And it's doing activities, say, that campers would do, but with your staff, to build that camaraderie, that sense of belonging, reduce that loneliness, kind of a social aspect that's not only the rest and the relaxation and the sleep, which is always helpful and always important, but also just a time for staff to be less responsible as far as watching kids and enjoying the activities themselves. And the project was really about the context of COVID and isolation and not leaving the campgrounds and keeping your staff energized and valued even when they weren't allowed to leave property. But this can apply for anything. And as we all know, COVID is still affecting all of us greatly. But creating these, whether it's a social night, a movie night, these programmed activities that someone in your some supervising staff, director, or whatnot, are creating for these counselors and whatnot to have community time, maybe interact with counselors that they don't usually interact with, try activities, learn new things, be social in a relaxed setting, can really help with that balance as well, even though it isn't the typical, oh, give them a break, give them their alone time and whatnot. It's really speaking to what Gab was talking about of working together and building that community. Yeah, and it's building those connections.
And I think that there is within the camp culture, though, at the same time, this sort of superhero goal of staying up late, missing your breaks, and we don't want that. There's this one of my staff members last summer, we had implemented some, because of COVID, we had implemented some longer breaks during the day. And one of my staff members said, she said, "Oh, I don't feel comfortable taking time off when other people are working." And she said, I don't know what that's called. I think it's like work FOMO or something. And then another staff member chimed in, which I really appreciated. This other staff member, she's like, "No, that's just called guilt. It's not work FOMO. It's called guilt." And I think that there's this creating that connection, but creating that safety where we do want people to take their breaks, and we do want them to have that downtime and recharge and do what they need to do. We are definitely coming, wrapping up to our end. We're grateful that some of the moderators were messaging each other saying, "Could we have just a little bit more time? Our conversations are just so great." I'd love to give everybody on the panel, and I'm going to start with Ron here. I'd love to give you a little bit of time to just share either some of your observations from this conversation, or just a piece where, and here we go, we have we have 5 minutes, yay. Or, something that wasn't said that you would like to add to this conversation as a wrap up. Personally, I want to ask something on this. I'm interested to hear one of your thoughts on this about the Gen Z as well. It's like, what would be the ways, how can we motivate the Gen Z? So what are the key factors that can we work on for them to stay interested, let's say, to focus in one task, knowing that there's a saying that the Gen Zs are kind of laid back, and it takes time for them to do, let's say, to finish something or to do some tasks. So I would like to hear from everyone as well, what would be your thoughts for this one on how can we, let's say, motivate, or what are the key factors that can we work on for the Gen Z? Yes, Kaylin. I think that all goes back to giving them the vision and the why, and that this is why we do it. And when you show your excitement for it and your passion for it, then that's going to make them, I think that Gen Z, like, one of our kind of stereotypical things that we've been assigned is kind of the social activist. And so we care, we want to make a difference. You see that with the climate and how like we're stepping up in that, and the Black Lives Matter, like a lot of that was led by Gen Z. And so we are passionate people. We care about what we're doing. We want to do it well, but we want to know why we're doing it well. And so I think just giving us the why, and I think that just, it adds ownership to us as well. 100%. I've rarely met a staff member who has the why and has chosen the why, because you're transparent when you're in the interview process, that they're not giving their all. It is not my experience that Gen Z doesn't step up to the plate and give it their all. But I do agree that it's not a generation where it's the just do it generation. It's a generation that it's why, and then I'll do it generation. And I admire that very much. Ron, that was a wonderful question. Thank you. For you, Paige, is there a question or something that hasn't been said that you would like to share with us? Yeah, I mean, I'll answer a little bit to Ron's question, is that I've been recently put in a supervising role where I'm working with those 18, 19 or younger, 17, 18-year-old high schoolers. And I've had problems with either showing up for shifts and whatnot. Now I work in a country club and run the activities, so it's a little different format than traditional summer camp. But I really think that making sure that they know they're important, making sure they know that the activities don't run if they don't show up. They're the ones that the kids are counting on, and just having that accountability and knowing that, okay, you might be the most basic level of camp counselor or basic level of
the hierarchy of what, but you are still very important, and that makes them feel better about themselves and feel more motivated to work and to show up and to put in their best effort, because when they have nothing to kind of look forward to and believe in themselves, they don't necessarily output everything that they can. Thank you so much. Really appreciate that. And Kaylin, we're going to end with you with our countdown that's happening right now. Okay, I'll say it really quickly. I think the only thing we didn't cover is conflict with Gen Z. They don't have a lot of experience with it. And so teaching them about it, that's something I learned at camp. And now I'm like really well versed in, and I love talking about it. But just being really patient with them on that and having to teach them a lot about that. Informal staff evaluations, not making it so formal, so long, should be done regularly. That way you can follow up with improvement and you can give them time for success. That helps with staff retention. It gives them ownership, and it tells you how you can improve your training, and it puts an emphasis on being developmental and not demeaning. Thank you so much to our panelists. My name is Alexia. As you can see, I am from Greece. I volunteer with ICF, and this time they have me in communications. I do my best. It wasn't my strong point, but I'm learning as I go, and I love to learn as I go. In the room with us, our Gen Z representatives are Will, Daphne, and Kani. So, Will, can you start us off? Tell us a few words about you. Well, my name is Will. I'm the youth coordinator at a YMCA branch here in the USA. I run all of our day camps, as well as having experience in resident camp setting and corporate team building activities as well. I like to consider myself an experience engineer. We know you stole this from Gwynn, who is an learning experience designer. I did. It's a good thing. You changed it and you adapted it to your own. Will, did you say how old you are? I am 24. 24. So I was born in 1997, which means I am an elder Gen Z. But thank you for joining us today. Daphne, would you like to say a few things about yourself? Hello. Well, before I begin, I kind of lost my voice. So just giving you guys a heads up if my voice keeps doing weird stuff, that's why. I'm Daphne Gazet. I'm from Turkey. I'm currently studying global governance, economics, and law in Esade University in Barcelona, Spain. And I've been working as a camp counselor since 2019, but then I had a missing year in 2020 because of COVID, as we all know. So I'm more of a newbie. So yeah. About camp? Just as a camper? And yeah, I've been a camp counselor in Camp Future Stars in Turkey. 1 year? And I've been also a camper there for my entire life. Forever. Yeah. Kani, can you tell us some things about yourself? Hi everyone, Sawadika everyone. I'm Kani, I'm from Thailand. I'm actually 25, born 96, so millennial to Gen Z. Please just accept me in Gen Z, it's fine. We will, no worries. I graduated in the UK and I'm working full-time as sales and marketing manager in a French food company. I was coaching. Which one? It's called Kappa Deli. Okay. Yeah, part of Eurofood. Okay. Yes. And then I coached in Turkey Camp Future Stars as well. So I said hi to Daphne already. So merhaba, Fari. I don't know. I don't know if you were my camper as well, but I was coaching there a few years. So I have a few years of experience as camp counselor in Future Stars. Yeah. Okay, that's great. And can we hear a little bit about who is in the room with us? Don, can you start it off? Just say your name, your country, and your relationship with camps.
Yeah, I'm Gunro. I live in Manitoba, which is in the middle of Canada. I'm a little bit older. I started at camp in 1975. And yeah, I've got another 3 years before I retire. And I'm the director here of a small camp for disadvantaged kids, inner city youth. Okay. Thank you for joining us, Don, today. This session was not designed for the participants to be Gen Z, but just the speakers. So you're exactly what we want as a participant, because we are here to learn and to understand more things about this generation. Who else is with us? Kate? Hi, everyone. I'm Kate Smith. I'm from Thailand. I'm a member of ICF. I volunteer with ICF for 9 years. I'm a mom of Gen Z, and I'm a mom of a camp counselor as well. So our family, we have a camp spirit. Everything that we do or we make decision in our family, we apply camp spirit and camp methodology in our family, because I think that camp help people to better themselves in many ways, and we support each other, and everything that created in camps always be with us forever in our life. So I support my daughter to apply for a coach at Future Star when she was 18, and of course after 18 she loves to get back to that camp and work at camp, and until now, even she has a job, graduated, and she has a job in Bangkok. She still wants to play basketball, and she wants to serve at camp and help students and help people. That is great. Thank you. Thank you, Kate. We have, it's a family business here. We have proud parents watching their Gen Z participants. So from now on, because Gwynn is going to tell me that we will run out of time, I would like to introduce to you Fakhreddin Gozet. He's the father of Daphne and also the ICF president. Fakhri, if you would like to say hi. I'm here in this room, not as a father, as the president. Maybe I will switch to other rooms, but I'm really interested in learning more, because we are from Generation X and we are from a tough generation, and we learned many things in the toughest way. So we can't change our acts and behaviors and attitudes towards Generation Y, which we managed so. But the Generation Z is getting more difficult as a father, but mostly the employer of the Generation Z. So I'm here to learn, and I will read the other the documents about the other breakout rooms, and I look forward to hear some hints that will be useful in my life. Okay, so moving on, I will briefly introduce Father Mark, Michael, and Peter from Nigeria, and Lisa for Ukraine. Thank you for being here. If you have anything to add to what we are saying or any questions, please put them in the chat. You can find the chat button on the middle bottom of your screen. So let's move on to our first question for today. Maybe, Will, you would like to be the first to start answering this. So the question is, what is it about camp that attracts you to want to work at camp? Or what isn't, you don't have to. So for me, I fell in love with camp because of the depth of impact. It's very rare to get to spend what feels like your whole life concentrated with another group of people. And I think that goes for staff and campers as well as leadership. You mean the fact that we, in overnight camps at least, that we stay there, we're 24 hours all together, it deepens the relationships. As well as in day camp settings, where I'm working, a lot of kids are spending all day in school, and then that's their lives, and then they go home way at the end of the day to be with their parents. They have dinner and go to sleep. So their whole day, 90% of the hours they're awake might be spent with me
in a camp, which is a blessing and an honor. Kenny, how about you? I totally agree with Will when you say about like impact. It impacted a lot, like to see a kid coming to camp and they didn't have any friends. They weren't dare to like speak English to me, but after a week or two, I see them walking around with friends and they're able to talk to me in English. Or it's that impact that, you know, we impact their life and they become a better person, they change their mindsets. And also it's the different cultures that we exchange, different aspects in life, different languages that really made me fall in love with working in camps. So for the two of you, let me change the question a little bit and ask, the first time you went to camp, before you knew, now you know it's like this, and it has all this deep effect. Before you knew, what made you? How did you decide, I want to work at the camp? I actually, like, as I told you, I grew up in camps. So it wasn't even until later that I was working as a camp counselor, I realized why I wanted to do this. And being the Gen Z I had, of course, like I had an existential crisis. I was like, do I even want to work as a camp counselor? Like, what's going on? And then it wasn't until my 8-year-old camper's mom texted me during quarantine saying like, I know like I'm probably not even allowed to do this, but like she misses you so much. Like you had such a big impact in her life. Like, can we just do like a brief FaceTime call? And I was like, of course. And like, that's what I'm here for. And also like that's for the camper side, but also the other counselors that I've been working with. Like I had a friend who applied for exchange in Barcelona so he can be like, I don't know if he will get in, but he wanted to just be there with Barcelona with me and just spend more time because we had that bond in a 15-day camp. And it was just like those little stuff made me realize that, okay, I have a family there. That's why it's all worth it to like be working there. Yeah. So this notion of making a difference in someone's life is across the generations, I think, because this is important to us as well. Will, I think you were ready to say something. Well, I totally agree, and I do think though it can be challenging for people who've never experienced summer camps to see that, because at least for me, I think most businesses are making the claim about making an impact. Even big businesses where you could be doing a million different types of jobs, I think recognize that Generation Z wants to see that they're making an impact. I think the difference that camp brought for me when I was applying was the goofiness, the childlike mindset, and the willingness to not overcomplicate things. You know, when I look at how I make an impact, it's me to the kids. It's not I'm creating a spreadsheet that is read by this person that's doing this thing, and then eventually it gets over to the kids. It's very direct. And the procedures are more straightforward. I'm guessing this is also, you don't have to get approval from the Department of Purchasing and whoever, I don't know, before you can do something. You can follow your instinct and your training that the camp has provided, and then you can do your thing. And if I can add, I think also when I first started camping as a teenager, I was drawn to the autonomy
and the independence that I was given as a camp counselor. I was trusted to be creative and to really be myself in ways that that I don't think is as common in other industries. Because speaking from a camp owner's point of view, this is what we cherish in you. This is what we want you to give the camp, your creativity. Don't, you know, I would prefer that you take initiative and you be creative and take care of the campers in the way that you see fit without asking me every second, is this okay? Is this okay? Is this okay? I mean, you know, I tell them, if the parents were watching, would this be okay? If yes, yes. And that's it. Anyway, but I really like that. Not everyone can have that. Some people are more introvert, which is fine. We also like that at camp. But so you guys have worked at camps. If think of your friends who have not, what is it that stops them from working at the camp? Kenny? Sorry. Well, I think speaking from like Asian point of view, I think in Asia, we're more focused and used to academic camps rather than activity camps. So I think from my friends to work at camps, they feel like they might not know that activity camps exist. Like you go to camps to have fun, not to do math or science all the time. And also, I think there might be a little bit, they might think that camp counselors need certain skill sets or qualifications in order to be a camp counselor, which we don't need that. We just need to be open, we just need to be friendly, we just need to be adaptable and just have fun with it. Yeah. Daphne? Well, first of all, in general, I would say that it's actually a really time-consuming thing to be in the camp. And if you're not willing to do that sacrifice, it might be really hard for you, especially if you haven't been that connected to the camp, if you haven't been a long time camper, then it might be a bit too challenging. Because when you're there in camp, you look at your phone and you see all of your friends like posting like stories from clubs, like going on holidays or just like going on concerts. And I actually had a friend this year who wanted to apply to a camp, and she actually did in the end, but she had this huge dilemma because she knew that like going to camp and working there for 2 months would mean that she would not see her family who she's living apart from. And also that would also mean that she would miss an Olivia Rodrigo concert, which is also a big deal for her. And also, in addition to that, I would say after COVID, it became just so hard to like get out of our shells because we've been just so used to like sitting next to the computer, laying on the bed. And this year I had to do like a 27-kilometer hike in camp. And when I was doing that after 1 year of just laying in my bed, I was thinking to myself, what am I doing here? Like, why am I under the sun just trying to walk to the middle of nowhere for no reason? And I just, even as a person who loves camp, I just had to remind myself, okay, like you're doing this for a reason. You're like you are struggling, but this is all for a reason. And I think it's just really hard to see for some people. Daphne, what you said about the sacrifice of time and missing out on time with family, friends, concerts even, is so true. Listen, for some camps, they require to have their, it's easier to train some people and have them for the whole summer, but not everyone can stay for the whole summer. Either they have other commitments or they don't have the stamina to do this. It's too difficult for them.
Some camps have some flexibility on this, and they have like the first half these people, the second half these people. The worst scenario is with my camp, where I have people even for 15 days, which is one session. I tell, can you come for this? Because when I know they're good, I said, okay, if you can only do it for 15 days, because they have exams before, after, things are so weird in Greece sometimes. I say, okay, I will have you for 15 days, but these are people already trained, and I know what they can do. If it's someone totally new, this cannot be flexible. And this is the problem you're describing. Someone who is completely new to the camp setting, who wants for a smaller amount of time, and there's a conflict. But I'm sure now that we are discussing that these issues are arising, we can find ways to tackle them. Will, did you have something to say on this matter of why someone wouldn't want to come to camp? Well, I actually had a follow-up question for my co-panelists. I was wondering if y'all felt like, sorry, y'all. I'm from the South, so y'all. I like your pronunciation. Continue. Do either of you think that those self-confidence building tools, those moments where you have to say to yourself, I'm worth trying, I'm worth pressing in, is part of the draw of camp for you? I mean, I have felt this year, to be honest, a bit superior to my friends, because I was just like looking at them and they were like just waking up at like 1 in the afternoon, which I would definitely do if I was in my house, like the same. But and they would just like do nothing all day, just like takes me about like, oh, like, have you seen this new TV show? And I'm there just like dealing with my teenage campers love triangles, and also just like trying to give them like psychological support, which sometimes in camp, like in middle of crisis, even I don't have. And then I would just think to myself like, yeah, I'm doing something really good here, and they're not. So I just felt like, yeah, like it's worth it. And I think, like, to answer your question, yes, it's a nice feeling to be doing something those people are not. Because you're doing things for other people as well, not things that benefit only you. And when you give, you feel better. It makes you feel better when you give. And maybe your friends who are not doing this, they don't know it yet. They need the opportunity to find out. I think we should move on because time is pressing. Relationships or like collaborations with supervisors. This is our topic now. What can a supervisor do to build trust in the work setting and break trust? The opposite as well. For me, I think it's very important to have good communication as a starter with the supervisor. Communication in regards to goals and visions of what they want us or what they expect from us, and also understanding and listening. Like it's vice versa. It's 2 points. Like we should be able to understand our supervisors and listen to what they have to say, and also we would like our supervisor to also listen and understand us as well. So good communication. Yes. How can you make communication better? I remember in the summer, I tried to give my opinion on a counselor. I will not say the whole story, but I was telling her, if you do it this way, it will be more effective with your campers. And it was as if she couldn't hear me, as if she was maybe too stressed out with her role. I don't know. It never came, my point never went across to her. Mm-hmm. And then I left her because she was not doing something wrong, but it was, it was rough. It was rough, and I was trying to refine it, but it didn't go through. So tell me, what should I have done? I used simple words. I used examples. Maybe ask someone else to tell her.
Or I think like everyone is different, but also maybe try to sit with her and actually talk to her. Maybe a about it different and time would be tell, better. Yes, this is so yeah. true. Another time, Or maybe I chose the wrong time. or like the way you maybe come across, or I was so explain sweet to with her. I how. was very sweet. I wasn't strict. I was very sweet. Anyway, I don't want to with my issues. I will learn from this session. Yeah. Will, yes. How often did you talk with that staff member when you weren't giving them feedback? I was almost daily for sure, because my daughter was in her group and I was passing through there, not talking to the kids, just passing to see what's happening. I said, good morning, hello, what's going on? What's the schedule today? As if I didn't know, I make it, but oh, what are you doing today? And then, just like, are you okay? Do you need anything? And I left. I didn't want to be over their heads, just to see if my daughter is, because she's 6, it was the little ones. And I wanted to see the little ones. I always am close to the girls and the boys to see if they're okay. And the counselors and the campers. My experience is that if unless regular not even feedback conversations, just one-on-one, how are you doing? You're doing a great job. Unless those are happening regularly, when someone approaches me and says, hey, can we talk really quick? I immediately know it's a bad thing. You want people to assume that it's a good thing, which for me means that 90% of the times when I say, hey, can we talk about something, it needs to be for me to compliment them. You're not the first one to say this, and I have heard it from various, points of view and the various ages. So we have to find a way to do this, because sometimes it feels so difficult, but we need to put the effort to do that. Yes. The walk and talk. Yeah, one way that can be really effective is to let staff create those times. So one thing that I did with my staff this previous summer in staff training was I would grab them during meals when all of the kids were in the same room and there was already lots of supervision. I would pull one staff at a time for 5 minutes and go, hey, look at the schedule and tell me a time when you think I could stop in and talk to you and check in. And that allowed them to say, well, this activity is stressful for me, or I'm really tired after this day, or, this actually meal times is best. And letting them actually tell me the times when that would be most effective, and then letting them say, well, I only need 5 minutes, or I actually really need to talk a lot this week. I need more time. And letting staff really advocate for themselves. And then when they would say, well, you didn't talk with me this week, I would go, well, I asked if I could and you never told me a time. Okay. I'm noting things down. If you see me like this, I'm writing. Daphne, do you have something to add here? Like going back to the question more than the what could I have done? To build this question. To build more. Like going to what are my expectations from my supervisors? This might be again really self-centered and really Gen Z, but I would expect my supervisor to treat me like an equal. Obviously not for in terms of status. I know my place and I know that I'm not in a place to order things to him or her. But if we're having a conversation, I would expect them to not be looking from up at me, and I would just expect equality. And it's
kind of a conflict that we had this year is whenever, like, I had two supervisors that whenever I had to go and speak to them and I expected like equal treatment, I would always be faced with like them looking at their phones, not for like, of course they weren't like surfing on Instagram, but they were trying to solve other things on their phone with about other campers, while I was there trying to explain like, oh, like this happened with my camper and I need your help. But they would be just like looking at their phones, and I would just feel that like my problem is not as important. And then it would just like make me close to not asking for help. And if you don't ask for help at camp, especially from your supervisors, after one point you just crash. Yes. And that was like expectations not being met in Yes. camp. You know what you said is so simple, but yet it happens so often. Yeah. And it's something we need to have our minds on. You guys, I need to ask you one last thing that is two parts, so answer whatever you like. When you hear people talk about your generation, what do you wish you could say to them? Or if you don't like this question, is there anything else you would like to add before we close the room? See, I'm very democratic. Will? This is tough because I think there's a part of me that wants to just deny everything that is stereotypically true about Gen Z. You know, the stereotypes, of course, they don't apply to everyone. Just as I told you in the beginning when we were talking amongst them, if you say something, it applies to you. I don't expect everyone to be like you, of course. So say whatever you like. I believe that the reality is that we want truth, we want genuine, we want real, and that because of all of the fake that we have grown up being a part of in social media, in advertising, in the news, there's so much we're unfazed by minimal effort. We want genuine, real relationships. And I think camp is set up better than anywhere else to give those to Gen Z. Yeah, Kenny, how about you? Right, talking about stereotypes. Don't want to talk about it as well, but I think we're seen as like impatient and like more of like attention seekers, which is what I would want to say. I don't think we're impatient. I think we're more of like opportunity seeking. We want to jump into the opportunity, and we also would like to do something that has meaning to us and to our life. And we want meaning, we want clear goals, just like Will said, we do want that. And that Off by saying, like I was talking about a Spanish psychologist that introduced the term like crystal generation for us, who are like the children of Gen X. And that term just pisses me off so much because it suggests that we're just like so like vulnerable and just like so easy to like break, but we're not. They only say that because we're just like more considerate of some stuff that people for years, I have 1 minute, for years have not really been considered about. But I think it's really important that like now we're more open to respond. Like we know how to respond when a camper comes out of the closet to us for the first time, or when they say like, oh no, I want to be referred as they.
we actually have what it takes to refer to them as their preference, and we don't say no, pronouns are not real, like we don't care. And we do actually care. And I think like that all like vulnerability, you got that, sorry, just made us like better camp counselors and better educators, and just it helped us like to analyze some stuff that further generations haven't before. And one second. Había trabajado, perdón, tengo 6 meses de haberme graduado. Antes de eso también había trabajado, y creo que para mí lo más importante desde que estaba en la escuela y en la actualidad es que el trabajo se alinee tanto a mis valores personales como a flexibilidad en tiempo para tener una calidad de vida, para ver a mi familia, para pasar tiempo con mis amigos, y también dedicarle tiempo a proyectos personales que creo que todos tenemos. Nuestro trabajo puede ser una de nuestras prioridades, pero creo que siempre es bueno seguir dedicándole tiempo a un proyecto de vida, un proyecto profesional, incluso en el ámbito de los lenguajes, de la parte social. Entonces, para mí, lo más importante, además de que me guste lo que estoy haciendo, es que se pueda adaptar a la calidad de vida que yo estoy queriendo tener. Perfecto, Ilse, muchísimas gracias. Entonces, Ilse nos hablaba de un proyecto personal que le permita seguir desarrollando sus intereses y su visión. Perfecto, adelante Majo, y cerramos con Francisco en esta primera pregunta. Bueno, yo creo que lo más importante para mí en un trabajo es que te ofrezca crecimiento, no te quedes estancado como haciendo la misma función durante años, sino de que aprendas cosas más versátiles y puedas ir creciendo con el paso del tiempo. Lo más importante para mí es el crecimiento personal que te pueda ofrecer. Perfecto, Majo, muchísimas gracias. Entonces, Majo nos habla del crecimiento personal, de poder desarrollarse como persona, como profesional. Muy bien, muchísimas gracias, Majo. A ver, Francisco, ¿cuál es tu opinión con respecto a lo que buscas hoy en día en un trabajo? Bueno, básicamente lo primordial para mí viene siendo el desarrollo tanto a nivel personal como a nivel laboral. Desarrollo que tiene que ver un poco con lo que dijo más, crecimiento, cada vez mejorar, adaptarme a otras situaciones, salirme un poco de mi zona de confort también, busco trabajo en mente, entonces trabajo es el desarrollo que yo, competencias que sé que voy a necesitar y que Ahí al final te perdimos, Fran, pero escuchamos que era salir de tu zona de confort y que te ofrezcan la capacidad de desarrollar adaptabilidad. Básicamente. Buenísimo, muchísimas gracias. Vamos a ver otra pregunta interesante. Muchas gracias a esta primera parte del panel. Vamos a empezar con Ariana en la segunda vuelta. ¿Qué haría que tú no quisieras trabajar en un campamento? Es decir, ¿qué cosas tú dirías no? Por esta razón, no me gustaría trabajar en un campamento. A ver, Ariana, si nos escuchas por allí. Sí, sí los escucho, aunque mi conexión está un poquito fastidiosa, por eso en este momento no puedo tener la cámara encendida. Pero bueno, yo creo que algo que podría hacer que alguien no quiera como tal trabajar en un campamento es más que nada la autopercepción que pueda tener. Quizá el pensar que esto no lo puedo hacer, o quizá no encajo aquí, o esa clase de pensamientos sobre sí mismo. Podría ser que una persona diga, no, yo creo que un campamento no es para mí, sin saber que el campamento tiene muchos rubros distintos y en los que puedes encajar fácilmente, no solo por tus habilidades, sino también por las cosas nuevas que puedes aprender. Como estaban comentando mis compañeros anteriormente, el poder crecer y el poder retarte a ti mismo y decir, esto yo creo que no lo podía hacer, pero ¿sabes qué? Lo voy a intentar y vamos a lograr que se pueda. Creo que eso sería una de las principales razones que podría evitar que alguien quisiera trabajar en un campamento. Voy a hacer una pregunta sucesiva a esto que tú nos comentas, Ale. La pregunta es, digamos, ¿tú consideras que los líderes o
en algunos casos llamados jefes, pero en este caso a mí me gustaría referirme a ellos como líderes o a ellas como líderes de una organización de campamentos, de educación, etcétera, deben apoyar a desarrollar la autopercepción del equipo humano que hace vida allí. Es decir, ¿tú crees que esa es una tarea fundamental? Sí, yo creo que eso podría ayudar bastante. No digamos que es algo que ellos tengan que hacer o que lo tengan que ver como una obligación, pero es algo que ayuda mucho a desarrollar como tal el equipo humano y que hace que incluso el trabajo salga mejor, puesto que la autopercepción de cada persona y del grupo entero podría mejorar. Entonces, el saber que se está en un ambiente en el que todos nos estamos apoyando, que somos un equipo, que independientemente de nuestras diferencias, todos podemos encajar, que existe lo que es la empatía, puede realmente hacer que el trabajo en general se vuelva muy bueno e incluso puede hacer que cada persona individualmente pueda mejorar y pueda tener una autoestima quizá incluso. Te perdimos al final, pero creo que está interesante esto que nos plantea Ariana Alexandra, la información general de cómo un líder de campamentos puede apoyar a su equipo hoy en día y que termina siendo una tarea que es necesaria. Bien, ¿qué nos dicen Ilse, Francisco o Majo sobre esta pregunta? ¿Qué les haría a ustedes decir no a una posición dentro de un campamento? ¿Qué los haría evitar registrarse hoy o participar en un campamento? Ok, adelante Majo. Ok, yo creo que lo más difícil en general para todo el mundo es que trabajar en un campamento es bastante demandante, en el sentido de que necesitas tener buena condición física, son bastantes horas de trabajo, tienes que caminar muchísimo y creo que eso es parte del trabajo, pero no cualquiera está capacitado para hacerlo, es bastante demandante. Ok, y cuéntanos, Majo, ¿qué opción o qué alternativa plantearías tú para que esto permita, o sea, digamos, esta demanda, porque ciertamente sí, todos los que hemos trabajado en campamentos sabemos que hay que aguantar lluvia, calor, a veces hambre. ¿Qué solución le darías tú? O sea, ¿qué propones tú para mejorar esto? Bueno, la verdad es que el trabajo es así. Simplemente hay que como que acostumbrarse y mejorar la condición física para que las personas puedan hacerlo sin tanto problema. Pero en general yo pienso que el trabajo es así y no es como que se puede hacer otra cosa aparte. Ok, muchísimas gracias, Majo. Ilse, cuéntanos tu visión sobre esto. Claro, volviendo a la pregunta inicial y no viendo como desde ahorita mi propia vivencia, creo que lo que puede hacer que digas que no a trabajar en un campamento es el miedo de salir de tu zona de confort, porque definitivamente es algo que tienes que hacer, ¿no? Creo que dependen mucho los perfiles también, si no solo las actividades, no solo si yo sé nadar muy bien y puedo enseñar esto a los niños, no importa si yo sé cocinar y le enseño esto, es más bien tu personalidad, tus aptitudes en cuanto a atreverte a hacer algo y estar cómodo con el cambio. Entonces creo que personalmente lo que a mí me haría decir que no sería más bien el desarrollo o crecimiento profesional que el campamento me podría ofrecer a mí o no ofrecer, pero en sí las actividades, el impacto y lo que implica estar en un campamento creo que es lo que al mismo tiempo te mueve muchísimo a decir que sí a la experiencia y al compromiso con tu trabajo. Ok, entonces ayúdame aquí un poquito, capté dos cosas, ¿no? De lo que nos comentaste. Una es que la organización no se alinee a tu visión y lo otro es que te estimule a salir de la zona de confort y a buscar alcanzar otros resultados, ¿no? ¿Es correcto Sí, eso? exacto. Sí, un poquito como decía María, creo que hay cosas que no a todos les van a gustar, pero al final tú sabes que son parte del trabajo y tú personalmente lo aceptaste porque sabes lo que implica. Y en cambio, si alguien más afuera nunca había contemplado trabajar en un camp y se lo ofrecen,
muy probablemente diga, uff, es que implica dejar demasiadas cosas, ¿no? Sobre todo en el ritmo de vida que llevamos hoy en día, estar siempre conectados, ¿no? Con nuestro celular, vivir una vida tal vez ya muy establecida, con un círculo cercano, tener tus metas aquí. Entonces, en el momento que te ofrecen salir de todo eso, para algunos es una oportunidad única y para otros es un miedo que tal vez no van a atreverse a superar o no van a querer hacerlo. Y es totalmente válido también. Bien, voy con una pregunta, a ver qué tanta polémica genera aquí en esta sala. Ilse, ¿tú te consideras parte de esa generación de cristal? ¿O sientes que las cosas te afectan demasiado? ¿Cómo te ves tú? Y pues cualquier persona que esté acá, ¿qué comentario nos dice? Yo creo que el término de generación de cristal está mal establecido. Creo que nos hemos vuelto más sensibles a muchos temas que antes no eran considerados tan importantes, pero lo son, ¿no? Como la salud mental y pues en sí el amor a ti mismo, trabajar en tu propia perspectiva y no tanto para los demás, sino para ti mismo. Creo que eso nos hace ser más sensibles y sentir mucho más. Y no creo que sea un término que a la llamada generación de cristal le guste, porque es más bien, yo creo que crecer y cambiar cosas que debían cambiarse desde hace mucho tiempo. Y estoy feliz de que ahora estén sucediendo de esta manera. Lo que comentas es súper interesante e importante, el tema de la salud mental, que antes no la consideramos. El mismo término puede ser derogatorio, puede ser mal tomado, como tú lo decías, entonces interesantísimo. Por eso dije que podía generar un poquito de polémica, porque quería saber tu visión sobre esto. Vamos a ver qué nos dice Ariana sobre este tema. Bueno, yo, al igual que Ilse, siento que es un término que está mal empleado, porque de alguna manera me parece que somos una generación un poco más sensible, pero que no tiene miedo a alzar la voz en cuanto a ciertas cosas. Hay algunos derechos quizá que sentimos que deberían haber sido dados y que no fueron tomados en cuenta quizá por esa falta de sensibilidad o empatía. Y en este momento se está alzando la voz en pro de eso, pero también se está tratando de ser lo más empático posible. Así que creo que más la sensibilidad no significaría ser de cristal o ser débil, sino todo lo contrario, por lo que ese término me parece que sí está mal empleado. Perfecto, muchísimas gracias. Y cerramos con Majo esta vuelta sobre qué opinan ustedes de ese término, la generación de cristal, si ustedes se sienten parte de. Perfecto, adelante Majo. Ajá. Majo, no te estábamos escuchando, vamos a ver si ahora sí. ¿Me escuchan? Perfecto. Ok, yo estoy totalmente de acuerdo con Ilse en el sentido de que pienso que es un término mal empleado y de alguna u otra forma yo creo que las otras generaciones han usado ese término como para, no sé, para hacernos quedar mal, pero en realidad es una generación que crecimos en un contexto en el que está bien demostrar que se es vulnerable, en el que no queremos normalizar la violencia, ni física ni verbal, porque lamentablemente en las generaciones pasadas estuvo muy normalizada y no nos da miedo querer cambiar eso. No nos da miedo y yo pienso que, bueno, o sea, si nos dicen, ay, sí, somos generación de cristal, pues no hay problema. Yo sí soy generación de cristal, a mí no me da miedo mostrarme vulnerable o de que algo me lastima, porque al fin y al cabo es tener empatía. Oye, muy bien, muy interesante. Por ahí a veces escuchamos el término, no, somos vieja escuela, somos tal, y resulta que eso, como decía Majo ahorita, y creo que lo englobó muy bien, es tratar de demostrar que somos más fuertes, pero a través de la imposición y no a través de acciones, de pensamientos, de la conversación, la discusión. Entonces es muy interesante ese término. Yo estoy tomando las notas, de todas maneras, si alguien más está ayudándonos con el Google Doc, pues buenísimo. Y lo dejamos así un poquito abierto, a pesar de que por ahí nos mandó un mensaje Gwynn, porque queríamos ver cómo va esa iniciativa de los que estamos acá en sala, ¿no? E igual yo estoy aquí tomando unas notitas, ahorita las anexo al Google Doc. Muchísimas gracias hasta ahora por lo que han comentado. Ha sido, por lo menos en mi caso, muy valioso, que soy director de un campamento, soy educador, y me está nutriendo esta conversación, porque a veces no tenemos la oportunidad, si bien aquí hay 3 personas del equipo de Iguanas, 4 con Jesús, pero Jesús y yo somos de la generación anterior,
es interesante porque a veces no tenemos la oportunidad de compartir, de discutir, de intercambiar y de ver la posición que nuestro equipo tiene sobre lo que estamos haciendo, sobre cómo lo estamos haciendo y los cambios que estamos tratando de implementar. Eso que comentaban ustedes, que ustedes forman parte de una generación que se ha criado en otro contexto, lo mismo nos pasa a nosotros, fuimos criados en otro contexto donde se valoraban otro tipo de cosas y nos toca cambiar, nos toca transformarnos, nos ha tocado migrar, somos migrantes digitales, a diferencia de ustedes que son nativos digitales. Entonces, todavía nos cuesta muchísimo a veces confiar en PayPal o confiar en Uber Eats o en Yumi. Estamos todavía así, a veces no sabemos si darle clic porque no sabemos si hay una trampa detrás con la tarjeta de crédito. Y creo que la generación de ustedes lo ve mucho más fácil, lo ve mucho más fluido. Dicen, sí, dale clic, que no pasa nada. Entonces, eso es parte de las acciones, ¿no? Y de las cosas que nosotros vemos. Bien. Voy a hacer otra pregunta aquí interesante y me gustaría saber qué tipo de problemas o qué tipo de situaciones se presentan cotidianamente en su trabajo, ¿ok? ¿Qué tipo de problemas ustedes han tenido y cómo los resuelven o cómo les gustaría que se resolvieran? Ok, Francisco, adelante. Bueno, me pasaba mucho trabajando en el campamento, ¿verdad? Que el tema del transporte, ¿no? Pero bueno, aquí en este país es un poco complicado, entonces digamos que en ciertos momentos se me dificultaba no cumplir exactamente con el horario, sino que quizás me requerían a 1 hora y yo llegaba 10, 15, 20 minutos más tarde por cuestiones del transporte. De igual manera, ¿qué soluciones buscaba yo a esto? Bueno, siempre parándome muy temprano para estar lo más listo posible, tener la ropa lista, la comida lista, todo preparado, todo lo que iba a hacer en el día, o lo que iba a hacer realmente ni siquiera en el día, sino administrar mi tiempo al nivel que una vez saliera del campamento, si tuviera otras responsabilidades, otras tareas, cosas que hacer, estas ya las tuviera muchísimo más adelantadas, o sencillamente ya las hubiese cubierto en la mañana en el horario en el que digamos que yo mismo le dedicaba a estas tareas. Entonces, algo, digamos que me lo vi como una dificultad, pero a la vez esto, como todo, me hizo adaptarme, me hizo adquirir cierta adaptabilidad a ciertas cosas, es administrar más mi tiempo, organizarme más en ese aspecto. Cosa que de igual manera, como todo, ¿no? Lo sigo trabajando, pero en ese aspecto yo sí siento que se me... lo vi como una dificultad, no, pero es algo que es irreversible. Eso no dura por siempre. La administración de tiempo es vital, ¿no? Primordial para todo lo que tenemos que hacer en el día a día y lograr el éxito. Interesante eso que nos comenta Francisco, porque definitivamente los tiempos de campamento a veces son distintos. Cuando estamos en campamento durmiendo, es muy fácil porque, bueno, no tenemos que trasladarnos, no tenemos que movernos, pero los días de llegada, los días de salida y cuando tenemos day camps o tenemos campamentos escolares, es bastante difícil porque a veces tenemos que salir a las 2 de la mañana, a las 5, a las 4, o terminamos una jornada muy tarde y el transporte termina siendo complicado, ¿no? Entonces, interesante esta posición y bueno, a Francisco le ha servido administrarse y mejorar su planificación personal. Muy bien, a ver, Ilse, Ariana, Majo, ¿tienen alguna otra pregunta o alguna otra persona que nos acompañe acá en la sala? ¿Alguna otra opinión con respecto a cuáles son los tipos de problemas que enfrentan o conflictos que han enfrentado en sus puestos de trabajo y cómo los han resuelto o cómo les gustaría que se resolvieran? A ver, Ilse, cuéntanos. Creo que sobre todo, bueno, principalmente en cómo solucionarlo siempre es el diálogo. Y algo que para mí es muy importante es que, aunque evidentemente nosotros somos más jóvenes y tenemos menos experiencia, no significa que tenemos menos valor. Y eso es algo que me he encontrado en el lugar de trabajo, tal vez no directamente, pero en otros departamentos he visto cómo las personas que están a cargo supervisando, en vez de darles un poco más de tareas, delegar algunas responsabilidades o dar confianza a sus empleados, lo que hacen es hacerlos sentir que no son suficientes y que están esperando ya un error de ellos por lo jóvenes que son o por lo inexpertos, ¿no?
cuando creo que es mucho mejor confiar en que tus empleados están ahí por algo, que son de ayuda para ti y que no porque tengas una experiencia más amplia significa que sabes más, porque el mundo está constantemente cambiando y puedes aprender mucho más de la gente que está allá afuera viviéndolo, que tal vez si tú ya llevas mucho más tiempo en una misma rutina o haciendo una cosa de la misma manera por años, ¿no? Y creo que es un conflicto que yo he visto que presentan nuestra generación en el lugar de trabajo y la forma más saludable de solucionarlo es con el diálogo. Muy interesante. Acá la nota, por ejemplo, que tomo esto que tú nos dices, Ilse, es nos gusta dialogar. Y a veces nos hacen sentir que valemos poco por la poca experiencia que tenemos. Y nos gustaría que confiaran más en nosotros. Podemos aprender más de las personas que están en el día a día que de quienes vienen ya ejecutando una rutina de hace mucho tiempo. Entonces, interesante estos comentarios porque ciertamente a veces ocurre. Y algo que a mí en particular me gusta comentar es que tú puedes tener 15 años haciéndolo de una manera, pero esos 15 años puedes venir haciéndolo mal. Entonces, al final no es un tema del tiempo, sino de la efectividad, de la eficiencia con la que vienes ejecutando los procesos. Muy interesante. Y una persona que está recién graduada puede ser tan buena como una persona que tiene 20 años de graduado, justamente porque los procesos son distintos. Un poco lo que comentaba antes, que nosotros, por ejemplo, no tenemos tantas habilidades tecnológicas. Y posiblemente una persona de la generación Z sabe cómo enviar un mensaje masivo en un minuto, o sabe cómo hacer un TikTok, o sabe cómo hacer utilizar una forma de comunicación que llega mucho más rápido que un correo electrónico que nos toma media hora completar. Muy bien, muchísimas gracias, Ilse. Vamos a ver qué nos dice Ariana. Nos queda poquito tiempo, así que vamos con Ariana y una última pregunta. Adelante, Ariana. Chévere. Yo quería comentar también el hecho de que en el campamento, a veces por el mismo tema de los horarios y de lo atareados que podemos estar, a veces nos podemos estresar un poco con todo lo que está pasando y todo lo que tenemos encima. Por lo que quizá no me ha pasado, pero lo digo como algo que podría llegar a suceder, que al momento de que nos pregunten algo o de tener que brindar una ayuda con algo, quizá no lo hacemos de la mejor manera, quizá respondemos mal sin darnos cuenta o lo que sea, y la manera, o sea, la idea es pensar siempre en positivo y buscar de evitar que esa ansiedad o esa tensión que tengamos pueda afectar a los demás en cuanto a la manera en la que nos comunicamos con ellos. Muy interesante, y eso es clave. Eso es clave. Por aquí, Majo nos tiene una pregunta sorpresa. ¿Ok? La tienen en el chat. Majo dice, ¿cuál ha sido el tema o la conversación más difícil que han tenido que atravesar en el plano laboral? ¿Ok? O de qué les cuesta hablar con sus directores. O sea, ¿qué cosas les cuesta a ustedes? ¿De acuerdo? Y ¿cuál ha sido la conversación más difícil que han tenido en el ámbito laboral? Si lo pueden llevar a campamentos, pues mucho mejor. A ver, nos encantarían sus opiniones. Majo, aquí me pongo a temblar porque hay mucha gente de mi staff. A ver, adelante, Francisco. No te estamos escuchando, Frank. Ya te estamos reactivando aquí el audio. Ahora sí. En el plano laboral, ¿verdad? Yo creo que he tenido muchísimas conversaciones de este estilo, ¿no? Pero creo que la más difícil, sí me sucedió en el campamento. Fue la verdad algo que no me lo esperé, ¿no? Lógicamente. Y fue mi primer día de campamento, el primero. La conversación más difícil que tuve conmigo mismo fue el hecho de, o sea, de nuevo, ¿no? Yo siempre he querido ser una persona que se adapte a donde caiga el nivel laboral, donde yo decida estar. Y el campamento para mí iba a ser una primera vez, iba a ser un cúmulo de primeras veces, y yo desconocía la cantidad de primeras veces que iba a vivir en el campamento, teniendo incluso ya, no es nada, no absolutamente nada, 24 añitos, pero igualmente es sorprendente la cantidad de primeras veces que uno sigue viviendo. Y en el campamento creo que mi conversación más difícil fue, quiero quedarme aquí. Esto a mi alrededor, todo esto que estoy viendo,
para mí, me gusta. Y la verdad es que fue una conversación muy difícil porque apenas me planteé esa pregunta, por un momento muy corto de tiempo, pensé, ¿no? Al formularme esa pregunta, ¿será para mí? Y la verdad, yo agradezco a todas las fuerzas cósmicas, a mí mismo, me agradezco que ese momento difícil yo mismo dije, sí, claro, esto es para ti porque tú lo elegiste, esto no es casualidad, esto es causalidad, así que vamos a ver qué tiene el campamento por ofrecerte. Y la verdad, una de las experiencias más bellas que he vivido en mi vida, entonces pasar a ser una pregunta muy difícil, pasó a convertirse en una respuesta muy fácil, muy sencilla y que respondería siempre, y es sí. Muchas gracias, Fran. Me acuerdo de ese primer día. Muchísimas gracias. A ver, Ilse, Ariana, Majo, ¿tienen alguna conversación difícil que hayan tenido o algún tema del que les cueste hablar con sus directores? ¿Ok? Me puedo salir de la sala sin ningún problema. Para que puedan conversar, puedan ayudar a Majo, puedan ayudar a Jessica, que están por ahí también, a Samir, que son directores de campamento en México, y se pueden nutrir muchísimo de esta conversación. Es un tema complicado y ciertamente no solamente lo enfrenta los jóvenes, sino también nosotros que estamos un poquito más viejos, también lo enfrentamos. A veces nos cuesta tocar temas, de todos los tipos, tamaños y colores, porque tenemos miedo de generar un rechazo y de que ustedes se sientan mal, de que no se sientan cómodos con el trabajo, porque estamos tratando de abrir oportunidades. Algo que nosotros, por ejemplo, como equipo siempre hacemos en la coordinación y la dirección, es que nuestro grupo, nuestro equipo, nuestra cabaña más importante es el staff, es el equipo de consejeros, de guías, porque para nosotros esa es la vida, ese es el corazón de la organización. Sin ellos y sin ellas no funciona. Entonces, siempre estamos preocupados porque coman bien, porque lleguen a su casa seguros, porque tengan los materiales necesarios, porque la remuneración sea la adecuada, aunque no siempre se logran los resultados por una serie de factores. Entonces, a veces nos da miedo preguntar porque no sabemos cuál va a ser la respuesta y si esta respuesta va a traer como consecuencia pues una revolución dentro del equipo, ¿no? Y decimos, oye, qué miedo que se me vaya el staff, qué miedo que ya los muchachos no estén y toda esta gente que tenemos muchísimo tiempo entrenando pues desaparezca. Entonces, ese es uno de los miedos que nosotros enfrentamos. Muy bien, entonces, no sé si alguien quiere comentarnos esto. A ver, Majo. Bueno, yo la verdad no he trabajado tanto en el campamento como otras personas probablemente lo habrán hecho, pero yo creo que una pregunta incómoda de hacer era tocar el tema de cuánto iba a ganar el día. Yo creo, o sea, la primera vez que yo trabajé, yo era una pregunta que como que muy incómoda de hacer, como tocar ese tema del sueldo, o de repente para otra persona podría ser muy incómodo como decir el tema de que quisiera un aumento o cosas así, pero por lo menos eso es lo único incómodo que me tocaba preguntar, que es como que, ay, pero ¿cómo se lo digo, sabes? Ok, entonces eso está interesante. Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios, no? Entonces es muy importante dejar en claro como directores, y esto sería para ustedes, tener claro cuáles son los beneficios antes de empezar a trabajar, a fin de que ustedes puedan tomar una decisión más informada. Eso sería algo que facilitaría su decisión. Sí, yo creo básicamente eso, y también era en el preguntar, bueno, ¿qué comidas va a haber para yo estar prevenido de si no va a haber merienda o algo así? Entonces yo creo que es algo que se debería dejar más en claro desde el principio, porque puede ser una pregunta muy incómoda para todos de hacer. Ok, fíjate, interesantísimo eso. Buenísimo, porque sí es necesario considerar al staff como parte del equipo total y que los consejeros, los guías, el equipo se sienta informado de lo que va a ocurrir, porque
especialmente para el staff más novato, los que van ingresando, a veces hay muchas dudas. Entonces, buenísimas acotaciones. Muchas gracias, Majo. A ver, Ilse, cuéntanos. Creo que lo que dicen Majo y Francisco tiene mucho valor, sobre todo hablando como latinoamericanos. Creo que los conflictos que podremos tener, los temas que nos da miedo hablar con nuestros jefes son muy diferentes a lo que están discutiendo en las otras salas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el transporte, el sueldo y lo que yo también iba a decir, como las posibilidades de cada persona durante su día. Hay gente que tiene que hacer otras cosas y eso es algo complicado, ¿no? Para nosotros. Por ejemplo, transporte aquí en México, ¿no? Desconozco cómo sea en Venezuela, pero no hay tantas líneas, los camiones llegan súper tarde, no van a todas partes, entonces el confiar completamente en que el camión te va a dejar a la hora donde tienes que estar es difícil y como dice Francisco, se tenía que levantar mucho más temprano o hacer ciertas cosas que normalmente no deberías hacer si todo fuera marchando, ¿no? Entonces, por ejemplo, es difícil decirle a tu jefe, sabes que no tengo auto, tengo que llegar todos los días en camión, mi línea tarda tanto, puede que llegue media hora tarde todos los días. Y eso para ti puede parecer muy grave y es difícil de hablarlo porque quieres cumplir bien con el trabajo, pero al final de cuentas también el sueldo, ¿no? Por ejemplo, bueno, tengo que, puedo llegar temprano, pero eso implica que pague un Uber, digamos. Ok, puedo pagarlo, la empresa me va a apoyar con eso, necesito como apoyo extra porque cada persona tiene una situación distinta y a veces hablar sobre tu situación puede que te haga sentir vulnerable o débil o que no estás cumpliendo con tu trabajo cuando en realidad todos somos humanos y todos tenemos necesidades distintas. Ese tema es muy interesante, Ilse, y ahí conectaste muy bien lo que venía hablando Majo con la individualidad, con la vida cotidiana que cada uno tiene y cómo esto impacta en nuestro trabajo. Y es algo que, en lo que hemos tenido que trabajar. Yo particularmente me he vuelto mucho más flexible, he sido más comprensivo. Por ejemplo, antes, cuando me avisaban la noche previa, a las 9 de la noche, y me pasó anoche, oye, no voy a poder ir mañana. Yo decía, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué tal? Y ahora, bueno, hemos buscado soluciones para tratar de entender, porque todos tenemos situaciones que son a veces inesperadas y como decías tú, en Latinoamérica tienden a ser diferentes, son problemas diferentes a los que tenemos en otros países y resulta que nosotros debemos adaptarnos a esas realidades y a esos contextos. Entonces, no llegó el transporte o hubo un asalto, algo que posiblemente no ocurra mucho en los países desarrollados, pero que sí pasa en Latinoamérica y a mí me ha pasado cuando estaba en México y cuando estaba en Venezuela, que alguna persona del staff me llama y me dice, me acaban de asaltar, me robaron el teléfono o me robaron esto y ya no puedo llegar. Entonces, entender ese tipo de situaciones porque pueden ocurrir y pues posiblemente considerar un pago extra para el uso del transporte y estoy, digamos, conozco que algunos campamentos lo hacen. Entonces, no solamente es el sueldo del staff, sino también un pago adicional para el uso del transporte. Entonces, es importante considerar esto. Y esto nos lleva a la primera pregunta que tuvimos al principio, que era un poco qué evitaría que tú ingresaras a trabajar en un campamento. Entonces, puede ser que si el campamento no te da seguridad o no te ofrece ciertas condiciones, tú digas, oye, ¿sabes qué? Mejor no. Entonces, eso es parte de las cosas que nosotros los directores tenemos que pensar hoy en día y considerar, porque bueno, la situación sociopolítica de nuestros países latinoamericanos sigue siendo complicada, sigue habiendo mucho robo, mucha violencia, y esto puede traer como consecuencia otras cosas, ¿no? Igual el tema del transporte. Muy bien, muchísimas gracias, Ilse. Bueno, hemos llegado casi al final del tiempo. Yo quisiera escuchar, y aquí me encantaría abrir el micrófono para todas las personas que están acá en sala, escuchar sus comentarios finales, unos 30 segundos, un minuto máximo, comentarios finales, qué recomendaciones nos dan a nosotros como directores, qué le dicen el resto de los directores de Latinoamérica. Recuerden que esto se va a pasar a todos los miembros de la ICF, somos más de 4.000 miembros en todo el mundo, y nos encantaría escuchar qué nos recomiendan ustedes, ¿de acuerdo? Nos dice que un minuto, uy, esto se va a cerrar. Rapidito, comentarios finales. Ser siempre líderes, mantenerse líderes, nunca jefes. Muchas gracias, Fran. Tomar decisiones con toda la empatía posible, sabiendo que ustedes se pueden encontrar también en la misma situación. Muy, muchísimas gracias, Ilse, buenísimo.
Yo pienso que saber manejar un poquito. Ser lo más comprensivos. Tiempo. A ver, Majo. Yo pienso que saber manejar un poquito mejor el estrés. Ok, saber manejar mejor el estrés, más inteligencia emocional. Gracias. A ver, Ari. Yo diría tratar de mantener el optimismo y mantener el ánimo, al igual que el respeto y la empatía. Сами пообщайтесь, а те, кто знает английский язык, значит, усовершенствовать будет свой английский язык, поэтому я вас призываю очень активно участвовать в этом. В ближайшее время наши планы такие, вернее, также вас попрошу, чтобы вы вступали стали членами Международного Содружества лагерей. Там есть членский взнос, но можно вступить и без оплаты, аффилированный член Международного Содружества лагерей, когда вы будете получать всю необходимую информацию. Поэтому icfconnect.net, вы там посмотрите, пожалуйста, очень интересная информация, и чем больше молодых участников будет в Международном Содружестве лагерей, тем лучше. Оля, все записывается, пожалуйста, дальше карты в руки. Мне Гвен все разрешила, все получилось технически, спасибо огромное. Итак, поехали, давайте начинать. Самый главный, самый первый вопрос. Что привлекает вас в работе в лагере? Конечно, в первую очередь вопрос к поколению Z. Что вас туда притягивает, как магнитом? Кто готов начать? Кого прямо есть что сказать? Оля? Могу я попробовать? Давай. Да. Большая часть современных вожатых имеет представление об организации детского отдыха. Сами, побыв в роли отдыхающего, они точно смогли понять, что это профессия для открытого и лояльного молодого человека, поколения Z, то, что им надо. Эта мысль укрепляется активной популяризацией в социальных сетях. Одними из самых частых бесплатных онлайн-курсов являются именно вожатские программы, обещающие креативный и личностный прыжок для любого участника. Материалы объясняют на таких программах с помощью понятных мемов, популярных тиктоков и тому подобное, что интересно и понятно этому поколению. Собственно говоря, вот. Быстро и кратко. Можно мне? Я не от себя буду говорить. Я провела опрос со своими студентами, как они отвечают на этот вопрос. Вот у меня обобщено два ответа. Первое – развитие своих организаторских умений и soft skills, и общение с другими студентами в педагогическом отряде. У нас очень популярны в Свердловской области именно педагогические и студенческие отряды. Спасибо. Спасибо большое. Soft skills, я думаю, что это важная зона, важный навык. А что вот, может быть, вот кто-то вас прямо душевно, эмоционально туда притягивает? Почему? Зачем вы туда идете? Можно я дам? Да, конечно, Настя. Говоря про работу вожатого, это, безусловно, у всех, наверное, возникает понимание, что это яркие эмоции. Когда говорят про работу с детьми, часто почему-то используют такой какой-то нередкий термин эмоциональное выгорание и так далее. Но на самом деле мало кто говорит о том, что помимо каких-то побочных, безусловно, моментов работы с детьми, мы еще получаем невероятный заряд энергии от них, каких-то нужных для нас навыков в принципе работы с людьми, потому что не зря же говорят, если с детьми найти общий язык, то уже в принципе с любым человеком в жизни это будет получаться. И когда, наверное, говорим про работу в лагере и что наиболее сильно и, наверное, так вот прям притягивает, это те самые эмоции, которые перестают уже разделять работу, жизнь, основываются каким-то таким единым временем понимания того, что если ты справился на работе с детьми, которая на самом деле не всегда простая, то в остальном у тебя по-любому есть возможности, шансы попробовать себя в чем-то большем. А можете, вот сейчас очень интересная была фраза по поводу того, что если ты справился с детьми, то ты справишься со всем остальным. Это правда. Эту фразу я повторяла всем, с кем собеседовалась когда-либо на позицию вожатого. Что если ты это сделал, то у тебя все точно получится. Назовите одно слово, один навык, который для вас самый главный в работе вожатого, навык, который вам помогает на протяжении всего этого времени. Одним прям. Коммуникативные навыки. Коммуникация. Классно. Кому еще что помогает?
А навык или скорее черта характера? Ну, умение коммуницировать, я думаю, что все-таки навык. То, что мы можем точно развить. Ну, наверное, еще очень важным навыком является так или иначе стрессоустойчивость, потому что работа у нас действительно очень эмоциональная, очень насыщенная, поэтому важно быть стрессоустойчивым. Отлично. Вы можете также комментировать в чате, если хотите что-то добавить или в процессе обсуждения возникают какие-то эмоции, ощущения, то, пожалуйста, пишите, это будет очень здорово. Давайте пойдем дальше. То, что нас привлекает, понятно. Что останавливает вас? Да, умение решать конфликты, точно. Что останавливает вас? Ну, вас-то точно не останавливает, потому что вы все уже работаете в лагере не по 1 году. Что останавливает ваших друзей от работы в лагере? Есть ли у вас представление, почему люди не идут делать такую работу? Поделитесь? Можно снова обобщение от моих студентов. Первое, Конечно, давайте. жесткие режимные моменты. Второе, низкая зарплата. И третье, большая ответственность круглосуточно. Спасибо. Мне кажется, вы обобщили 3 очень важных момента. У кого-то еще что-то есть? Что вам друзья говорят? Не боишься ли ты? Ну вот самым большим камнем преткновения, который я постоянно встречаю от своих знакомых и так далее, это фраза, что «О, Господи, ты знаешь, где находится твой лагерь? Там же сети не будет. А как пользоваться? А как же вот мой мир социальный, который вот мир интернета, который является моим продолжением?» И причем во многих случаях, когда даже вожатые приезжают в лагерь, им получается найти этот самый заветный интернет, они начинают пропадать в своем уже известном мире и очень мало уделять внимания детям. Потом они сталкиваются с тем, что дети, так сказать, отбились от рук, то есть они поняли, что они уже не важны в этой жизни, что вот им можно чудить и делать, что они хотят, и они потом прибегают с проблемами, вот мы не справляемся, значит, мы собираем вещи, уезжаем туда, где зона комфорта у нас повыше. В принципе, вот это вот не каждый готов сейчас современный 18-летний, 19-летний вожатый справляться с тем стрессом и с той вообще вот каким-то негативом, который выливается на него в пределах и в рамках лагеря. Я очень часто встречала то, что собирают вещи и уезжают. Говорят, что мы ожидали другого, мы ожидали, что вот с нас будет побегать, попрыгать, повеселиться, а оказывается, у нас вот такой пласт ответственности, за который мы браться не хотим. Вы, как правильно сказали, вы нам столько денег не платите, чтобы мы тут так много делали. Условия в других, там, например, лагерях в других местах тоже могут быть получше, поинтереснее. Поэтому до свидания с вашими требованиями, с вашими очень четкими графиками, таймингами и так далее. Спасибо большое. Это действительно так, правда, да. Бывает, люди уезжают, некоторые даже не заехав, прямо автобусов разворачиваются. Был у нас и такой опыт. Еще чем-то поделитесь, что еще настораживает очень в этой работе, что пугает? Выход из зоны комфорта, жесткие требования в связи с тем, что мы отвечаем за жизнь и здоровье детей. Что еще? Просто неподготовленность к работе еще может отпугивать. Вот сколько бы студентов не готовила, в конце, я уже говорила на прошлый раз, что я спрашиваю, кто теперь хочет работать в лагере, вроде я вам все рассказала. Ответ – нет, мы не готовы. То есть то ли морально не готовы, то ли не готовы физически. Ну, то есть какая-то неготовность вот наблюдается. Поэтому вопрос бы еще ставить о технологиях подготовки вожатого нужно обсуждать, чтобы эта готовность все-таки формировалась. Факт их пугает то, что нет шаблонности решения ситуации, что каждая ситуация, она уникальна. Вот с одним ты поговорил так, с другим так, казалось бы. Ну, как учили, там, принял решение, как говорилось, а потом ему где-нибудь какой-нибудь старший там воспитатель, методист одергивает и говорит, ну что ты, ну в этом ситуации можно было бы вот быть более гибким, более лояльным, ты что, не понимаешь, это вот надо же было учитывать особенности ребенка,
А как же тогда то, чему нас там учили и так далее? Мария, вот сейчас прямо отличный мостик. С такой командой модератор, мне кажется, даже и не нужен. Каким образом, на ваш взгляд, из вашего опыта, ваш куратор, старший вожатый, ваш руководитель может наладить с вами связь и взаимоотношения? Что должен делать руководитель, чтобы вам было комфортно, чтобы у вас не было желания упаковать вещи и уехать в противоположном направлении? Можно? Да, конечно. Выскажите. Опять, это то, с чем столкнулась я вот на практике конкретно. Современным вожатым очень важно чувствовать свою необходимость, свою значимость. Их нужно постоянно хвалить. Им вот как маленьким детям отряда нужно создавать ситуацию успеха, чтобы он был прекрасен, учитывать те задатки, с которыми они приехали. Вот пишешь ты музыку, господи, да мы же не выживем, если на каком-то мероприятии ты не продемонстрируешь, какой ты там написал хит, шедевр и так далее. Поэтому руководителю нужно вовремя успевать вот где-то говорить какое-то ласковое слово, вот по голове погладить. Очень возвысился способ поощрения типа тренингов. Сейчас стало очень популярно вот проводить всякие тренинги, всякие занятия. Вот ради такого вожатые могут подвинуть свой сон, свои потребности, еще что-то, чтобы потом вот на утро обсуждать, что вот меня пригласили, да я вчера со старшим воспитателем, мы разобрали свое духовное состояние, теперь я в ресурсе. В общем, вот и в потоке, и в моменте. Да. Отлично, спасибо большое. Кому еще что нужно? Вот я правда, честно... Да, Олег, расскажи. Да, не успеваю вклиниваться, чтобы успеть сказать, но мысли очень похожи, поэтому стараюсь не повторяться. Но сейчас продолжение того, что сказала Маша. Помимо того, что действительно подмечать вожатых и действительно говорить, что они молодцы, какие они крутые, руководитель сам, особенно если это не руководитель большого учреждения, да, частью которой является лагерь, а именно руководитель лагеря, непосредственно начальник, в первую очередь должен совместно со своим коллективом решать все возникающие ситуации. Не должно происходить момента того, что вся ответственность ложится на плечи отрядного педагога, то есть вожатого. Начальник лагеря, руководитель, да, ну, я надеюсь, всем понятно, что это равно, совместно со своим коллективом несет ответственность за все, что происходит в лагере. И у меня есть очень яркие примеры того, что это не тот человек, который просто ходит и надзирает за тем, что происходит, а действительно участвует и в разработке идей, и в сопровождении всех процессов, которые происходят. И помимо, конечно же, сопровождения, если уже возникли ситуации, которые требуют оперативного решения, и вожатый по каким-то причинам с этим не справляется, он справляется вместе с ним, а не начинает ему говорить, какой он плохой и некомпетентный сотрудник в этом вопросе. Вот. И, ну, действительно, я считаю, что наша профессия, конечно же, про которую мы говорим, она это 24/7 с детьми. Вот руководитель тоже в любой момент может оказаться в лагере. Это не человек, у которого рабочий день с 8 до 5. Вот, поэтому очень много мыслей, да, сказал, но если именно вот подрезюмировать и так общие выводы сделать, он с коллективом и все делает совместно. Правильно? Да, сейчас, секунду. Должна быть позиция соучастия и сотрудничества у руководителя. Вот, только хотела сказать, что не надо. Да, а позиция вот рядом. Да. Да. Мы часто говорим... Можно? Да, Настя. Мы часто говорим детям, что мы для них скорее здесь не заменяем родителей, а становимся старшими товарищами, тем, кто вовремя подскажет, направит, не только похвалит, но и правильно даст конструктивную критику, которую захочется исправить. И, наверное, когда мы говорим про наставника, ну, опять-таки, в нашем случае это начальник лагеря в большинстве своем, там, или старший воспитатель, хочется отметить, что
немаловажным и, наверное, основополагающим является вот эта вот позиция старшего товарища. Не какого-то там друга, ну, такого неуместно, я бы сказала, какого-то, а больше вот в формате действительно человека, который вовремя подскажет, вовремя поможет. Ну, то, что и говорили ребята, но именно с позиции сделать тебя лучше, а не наоборот там как-то вот ущемить или восхвалить не в нужных местах. Поэтому... Отлично, спасибо большое. Мы с вами знаем, что конфликтология – это один из блоков вожатского обучения и на самом деле невероятно важная тема. В конце этой лекции сначала мы очень долго тренируемся, а потом я говорю будущим вожатым, что, друзья, универсальных рецептов нет. Так вот, сегодня спрошу у вас все-таки о рецепте. Какие проблемы, какие сложности, какие недопонимания у вас могут возникать с руководством лагеря? Что сложно, что бывает, о чем бывает сложно договориться и как вы справляетесь? Можно прямо, я думаю, что делиться своим опытом или, может быть, какие самые частые проблемы у ваших коллег-вожатых? То есть вам это понятно, а ребятам, новичкам не очень. Что из вот такого больного, что является болевой точкой? Самая болевая... Ну, наверное... Маш, прошу прощения. Оль, давай, давно тебя не слышали. Да, наверное, начну. Очень важно в работе руководителя, работе старшего воспитателя иметь авторитет. Это как в работе с старшими детьми. Если у тебя нет авторитета, то вряд ли вообще что-то получится. Есть очень важное правило: требуешь — соответствуй. Мы не можем требовать чего-то от детей, не соответствуя этим же правилам. Очень важно быть исполнителем, наверное, и самому соответствовать тем критериям, которые ты просишь от воспитателя. Вот. Это, правда, очень важно и очень чувствуется в работе. Оль, а о чем вот тебе, когда ты приходишь работать, как правило, руководитель будет, как правило, будет старше? О чем сложно бывает договариваться? Какие сложности возникают? В связи с чем могут возникнуть конфликты? Может быть, у коллег, да, не обязательно у тебя. На самом деле разные взгляды на одни и те же вещи. То есть это связано даже не всегда с разницей в возрасте, в принципе, с человеческим фактором. Мы по-разному смотрим на разные вещи, и, наверное, не всегда получается договориться, так как руководитель может стоять на своем, у нас своя точка зрения, и искать золотую середину не всегда так просто. Правда. Истина не всегда. Настя, комментарий был? Да, был комментарий Олег, о том, что... я вижу. Олег, прям вот следующий, хорошо? Готовься. Как таковых конфликтов на самом деле, на собственном опыте могу сказать немного, но каких-то недопониманий в основном они возникают на почве опыта. То есть у человека, который дает нам определенную какую-то модель того, что он хочет получить по итогу, допустим, тот же самый начальник лагеря, старший воспитатель, он говорит это с позиции своего опыта и той картинки, которая у него возникает, потому что он знает, как должно быть. А у нас из-за недостатка опыта немножко другое понимание тех или иных вещей. И вот этот вот момент несовпадения, он, наверное, самый такой непонимающий в работе, но, наверное, грамотный, когда мы говорили про старшего товарища, про человека, который там является наставником, этот момент правильно срегулировать и спокойно объяснить, что пошло не так. И тогда как минимум конфликта не возникает. Возникает просто ситуация, на основе которой можно сделать выводы в будущем, помогающие нам в нашей работе. Олег, давай твой комментарий, и потом у меня есть вопрос к старшим коллегам. Да, я, наверное, быстренько по двум комментариям скажу. Первый касается, если все-таки есть разность возраста, руководитель значительно либо незначительно старше тебя, я точно знаю, что бывают недопонимания в этом плане. Почему? Потому что не буду говорить, что зачастую, но, к сожалению, такой опыт имеется, что коллеги более старшего возраста не готовы к тому, что сейчас нам транслирует молодежь. И, соответственно, не готовы не только воспринимать это от детей, но и от своих сотрудников, от своих вожатых, потому что очень много сейчас новых форм
в образовании вводятся, как и связанных с гаджетами, так и различных, наверное, не знаю, выражусь так, методик, да, которые старшее поколение боится принимать. Ну, как мне кажется, боится, наверное, может, и не подойдет слово, но выражусь так. Вот. Поэтому все-таки больше здесь надо работать с позиции доверия к своему молодому педагогическому коллективу. И второй момент, который хотел обозначить, я здесь, наверное, все-таки больше поддержу руководителей с этой стороны, и мы этот вопрос затрагивали, конфликты все-таки возникают на почве тех условий проживания, условий труда, которые, к сожалению, современным вожатым трактуются. И не во всех лагерях, организациях могут быть на том уровне, которое требует сегодняшнее поколение молодых педагогов. Вот, потому что действительно уровень заработной платы, условия проживания, которые иногда предоставляют, и условия труда не всегда соответствуют запросу тем вожатым, которые хотят работать в том или ином лагере. Спасибо большое, Олег. Я кое-что даже записала из твоего текста. У нас с вами остается 5 минут, нам пишет Гвен. Мы постараемся сейчас все успеть, но у меня, мне кажется, очень важный вопрос к более старшему поколению. Есть ли у вас такое ощущение, что возникает недопонимание с вожатыми, с молодым поколением? И что вы для этого делаете, для прояснения вот этих моментов? Буквально вот одной фразой, если можно, рецептом. Давайте, Ирин. Мы проектируем смену вместе с педагогическим коллективом и отказываемся совершенно от плана сетки, то есть делаем клубные пространства под тех вожатых, которые приехали в лагерь, конкретно под них. Спасибо. Спасибо огромное. Супер. Еще есть... Я тоже поддержу вот Ирину. Я тоже говорю всегда о том, что руководству лагеря не хватает четкой организации работы. И Ольга говорила о том, что вот требуешь соответствия этим требованиям, если требуешь от других. Вот это несовпадение очень много конфликтов порождает. То есть нам старшим можно все, да, а молодежи очень многое запрещается, ну и нету помощи, соответственно. Ну и, наверное, мне даже хочется здесь добавить и любимая фраза, а вот в наше время... Ну, это в наше время, я хочу добавить, в наше время следующая ситуация, слышите меня, да? В наше время. Я считал, что работа в лагере – это своего рода создание художественного фильма, где начальник лагеря является режиссером, а вожатые являются актерами. И пока режиссер не добьется того, чего он хочет, показывая, рассказывая, фильм не получится. Поэтому моя философия была такая. Если хочешь, чтобы то получилось, веди, объясняй. Если не понимает, бери за руку и веди на то место так, чтобы получилось. Ну, доходило вплоть до того, чтобы и сценарий помогать написать, и еще что-то сделать, и действительно показать своим личным примером. 4 часа поспать, но это уже было хорошо, потому что ответственность за все. И еще один момент, Оля, если можно сказать, потому что в наши старые времена, еще в то советское время, как-то я включил телевизор и увидел всесоюзный слет пионерских вожатых. Вы знаете, как это все было? Всесоюзный слет пионерских вожатых, всероссийский слет вожатых. Потом фильмы один за другим выходили в рубрике «Ребячие комиссары». Всего одна смена про вожатых Артека. А если бы сейчас показали бы такую ситуацию о вожатых Орленка, о вожатых Артека, я не знаю, о вожатых Свердловской области или Орловской области, как они работают, с какими трудностями сталкиваются, это же, конечно, повысило престиж. Не показывали бы всяких фриков типа того, как переодевается в женскую или в какую-то одежду, прыгают, чего-то делают. Конечно, бы это способствовало тому, чтобы увеличить престиж работы. И поэтому вожатые Орленка, которые находятся, у вас много тематических смен проходит, обратитесь к средствам массовой информации, чтобы создали такой фильм про простом российском вожатом. Я закончил. И у меня прямо один очень быстрый вопрос. Я даже процитирую. Когда вы слышите, что говорят о поколении Z, что вам хочется сказать о себе, что вам хочется заявить о своем поколении? Одним предложением. А мы записываем с Олегом. Ну, наверное, начну. Минута. Оль.
Начну. Поколение Z — это 100% поколение победителей, поколение тех ребят, которые достигают и ставят новые цели Поколение постоянно. достигаторов. Спасибо большое. Настя. Поколение Z — это поколение, которое готово, наверное, быть мобильными, быть демократичными и стремиться быть нестандартными, вот, не бояться быть нестандартными. Спасибо большое. Олег. Я тут записываю параллельно, сейчас я быстро сориентируюсь. Наверное, конкретно к поколению Z молодые. Да. Можно я просто так скажу? Просто молодые, классно. Маш, добавишь что-нибудь? Поколение, на которое можно рассчитывать и положиться. На которое можно рассчитывать и положиться. Back. You know, we were able to add a little bit more time because the conversations were so great. And so we're at the conclusion part of our presentation today. I'm going to ask the moderators to give a little highlight on what was happening in the rooms, what the conversations were. We also have some translators that will be translating in our chat room to cover, you know, as many languages as possible. So Ilse and Simon and I think Anna, thank you so much for translating for us. And also thank you to our panelists. So wonderful. So I'll start first. There's so much to talk about, but if I had to highlight some main pieces, one very important is to have constant connection and provide connections for your staff members, meaning communicate more in feedback and appreciation to your staff. Secondly, be very clear with the big picture of your organization, the main why. Why are we doing what we are doing? And we know that in camp, what we do is important. We know that it has an impact, but from the outside, not everybody understands that. So what is your why? And when we're doing smaller tasks, also explain the why behind those smaller tasks. And lastly, lead with empathy. Staff members are still young coming into our organizations, and they are expected to know and do all of the things. We have to lead with empathy because they are learning too and need to get to know them on a specific level, an individual level. So those are the three highlights from my breakout room. I'd like to pass it off to Alexia with some of the highlights from her breakout room. Thank you, Gabs. What can I say? It was intense. We used up to the last second of our discussion, and what you said is almost exactly what we were discussing of. They like, because at camp, they feel like they're making a difference. The impact that the camp has on them and the campers and the work is deep. But they also like the goofiness, and it's not overcomplicated. They can do their job. We trust them to do the job and to be creative, and they feel autonomous when they're doing this. On the other hand, they would like more consistent communication with supervisors. Like, don't always tell me when I'm making mistakes. Also speak to me when I'm doing the right thing. And check up with me and how am I doing. So this is a motif that keeps coming up again and again. So I'm very grateful for this discussion. I was keeping notes, and I asked also the participants to put the notes in the Google Drive so we can have everything together and share with everyone else. So that's all for me. Thank you. Oh. Fiery conversations. I love it. Simon, in your room. Well, we were a little bit off script. So we asked different questions, but we kind of follow up what we were discussing. And I think, well, we have very good conclusions. And one thing is that
Generation Z doesn't like to be called the crystal generation, or generación de cristal in Spanish, which is very interesting because what in overall the panelists said is that because we are more sensible, because we have our emotions in our sleeve, doesn't mean we're made of crystal. We're not easy to break. It's just different. It's a different way of seeing the world. So it's very interesting the way they put it out. And there were a number of camp directors in the room, so it's very good feedback for us and to understand a little bit of the things. The second thing is, for example, in Latin America, we face different problems from the US, Europe, and Canada. Because we have some issues with transportation, we have some issues with wages. So for example, something that could happen in Latin America is that you can get paid $2 or $3 a day for the whole day to work. Whereas in the United States, Canada, and Europe, that is very different in most jobs. So they were asking us to take into consideration all the other details: safety, income, how much I'm going to get paid, which kind of food I'm going to be eating. So that's fantastic what they were telling us, because it nurtured the way we can prepare for the future and how we have to shift the way we see staff. Finally, they mentioned how or what are they looking in a job nowadays, and they want to be prepared, but at the same time, they want to have a personal connection with the job and how this job is a stepping stone for the future, how many opportunities can bring, and which kind of outcomes they can extract from these experiences. So it was very, very interesting. We're uploading the information in the Google Doc, and it's gonna come up soon. We have some notes. I'm gonna pass it to Olga. Yeah, I think so. Guys, Gwynn, I'm sorry. Should I speak English or Russian? I forgot. At the moment, I think you're all in the same room, so you can speak English, and perhaps we can have somebody translate in Russian. I think Anna, you're doing that job. Yes. Okay, Gabs, thank you for clarifying it. So, according to our group, we really suppose that the most important question is equality. Equality of the camp managers and the camp staff. And if before, maybe especially in our country, we don't know, we were talking about a position like that, the camp manager and the director of the camp, and somewhere here were the camp staff, and they were just told what to do, what did they have to do, but now they really want to be a part of a whole environment, of the whole camp, and they want to find the new forms, to find the new ideas, and to find the new environment in the camp, where they, both children and the staff, I mean, where they both can express their identity. And that's really very important. So I think equality and cooperation and appreciation of personality. These are three most important things now. Ziva, thank you so much, Olga. Very much, I love this. All right, so wonderful. So we'll be moving on to our ICF president, Fari Gozet. And Simon, if you can put up a slide, that'd be wonderful. So I enjoyed every second, every moment of this session, and I can't thank enough Alexia, Gabs, and Simon for and Gwen
for all doing this, and thanks to again for Georgi, and Valerie, and all others who made it possible. And it's been a great session. So it's so refreshing to hear from new voices in the camp community. These leaders are our future. So it's so wonderful to see them excited and engaged in difficult conversations. This type of event is what ICF is all about: connection with people and showcasing new ways to think. So please keep the information going by connecting with your ICF ambassador and following us on social media. And I would really recommend, and their help will be appreciated, if those like speakers here and any of their friends, any young people would like to do some volunteer work with ICF, and Alexia would love to have some Generation Z volunteers from the communication team, as well as our other board members or portfolio chairs. So you can keep in contact, in close contact with us as much as you like, and depending on your available times. So we will appreciate your help. So we would like to thank all of these speakers and moderators. It takes really confidence to speak about your ideas and express everything in the right way. So this is the type of bravery we develop in camp. And I'm proud of each and every one of these leaders for being here today. And I really appreciate for everything done by the ICF Academy team. And I look forward to continue this type of sessions, because it doesn't matter how many people were here, but the outcomes and the reports that we will bring out will be read and taken in consideration with many of those other people. And I'm sure the videos that we recorded today will be watched by some others who are having their midnights or already being sleeping or at work. So thank you for everything. Now Gabs will wrap up our meeting. Thank you. Thank you, Fari. Final thoughts. One, most of the time, we are afraid of what we don't know. And so when we're afraid, it is always, the fear is always bigger in our head. Remember that that previous generations were always afraid of the next generation. Boomers were the chaos to the previous generation, and millennials were the thorn in the side of the boomers. We have so much to learn from the Gen Z generation. So our first step is to connect and build genuine relationships with every generation has a unique need and perspective. We want to genuinely connect with them. And we also have to create a space too for this generation to connect with us. Teach your staff to first be aware when something is not going well, and then to communicate it to somebody that can help them. And then lastly, together, we can come up with a solution. Teach Generation Z that what they're feeling and thinking matters, that they have a place to talk about it, and that together we're going to find a solution. This is a very good start when we're talking about connections. Now, we're not done with ICF Academy. In January, on the 18th, we're going to have a wonderful panel talking about the innovation at camp, how camp professionals are using the camp platform in an innovative way to support their staff, their campers, and build their business. It's going to be a wonderful conversation that I certainly won't want to miss. As well as in February, we will also be talking about thanks to camp, marketing the camp experience. We know that camp has an impact, but we have to let the wider public know. Join us on February 22nd, 2022, all those twos, to learn how you can promote your
Thanks to Camp movement and join our Thanks to Camp International movement. There is a link in the chat as well as in your email for us to receive feedback. Feedback is very helpful for ICF Academy so that we can create the content that is going to best support you in doing the job that you need to do back at your camp.